네, 반갑습니다. 안녕하십니까. 오늘은 에보 2022 어나운스먼트 쇼 같이 보기. 예, 같이 보기지만 지금 저도 집에서, 네, 예, 사우라비스도 집에서, 집에서 예, 비대면 비대면 같이 보기. 사회적 거리를 두고 있습니다. 예, 충분히 거리를 두고 있고 반갑습니다, 여러분들. 오늘 뭐 글쎄요, 뭐가 있을지 잘 모르겠는데, 네, 음, 일단은 뭐 기대되는 토너먼트 팀에는 분명하고. 그쵸. 예. 그래서 일단은 '같이 보는 것도 재미있을 것 같다.'라는 느낌이긴 한데 어떤 거 좀 예상하세요? 일단 당연히 종목 발표가 있을 거고. 근데 제가 제일 불안해하는 거는 종목을 발표할 때마다 트레일러 영상 같은 게 나오고 막 거기에 부가적인 이야기들이 나오고 그런 식으로 이제 4시간을 채운다면은 상당히 고통스러운 방송이 될 수 있다. 그럼 오늘 이 방송 시간이 약 4 시간 정도 잡혀 있기 때문에 4시간 반 잡혀 있어요. 과연 요 시간 동안 어떤 얘기들을 할지가 네. 어 음 궁금해지긴 한데. 좀 걱정이 되기도 하고. 그쵸. 일단은 뭐 단순히 예상을 해 보자 그러면 뭐 종목 발표라든지 음. 뭐 '어떤 식으로 좀 진행이 될 것이다.'라는 부분에 대한 개요가 좀 될 것 같은데 뭐 그 예상하기가 좀 어려워요. 4 시간 동안 뭘 할지. 음. 그것보다 이 에버 티셔츠를 처음에 살 때는 사이즈가 괜찮았는데 안 입어서 그런가 옷이 작아진 것 같아. 안 입어서 그런 게 아니라 몸이 불어버렸죠? 예. 옷이 안 입으면 줄어들기도 하나 봐. 몸이 불을 수는 있죠. 아 그래가지고 입으니까 굉장히 타이트해요 지금. 어 진짜 이거 보는 아낀다고 사람도 좀 답답하죠 지금? 아낀다고나 한 번도 안 입었는데 거의 목도 안 늘어났어. 완전 새 거 그대로야. 근데 에버 발표한다고 이렇게 입고 왔습니다. 몸이 들어간 게 다행이라고 해야 되나? 중요한 거는 저게 아메리칸 사이즈라는 거죠. 나 분명히 근데 꽉 껴 버리네요. 그때 당시에 예. 2X 라지를 샀던 걸로 기억하는데. 예. 아메리칸 사이즈인데 음 어 몸에 들어가니까 어, 괜찮습니다. 들어가면 됐다. 음, 이런 걸 근데 이거 예상해서 좀 한 사이즈 정도 더 크게 예. 살 걸 그랬나? 아무튼간 지금 한 1분 50초 정도 남았는데 예예. 뭐 메인 종목은 다들 어느 정도 예상은 하고 있을 것 같아요. 뭐 철권, 스트리트 파이터, 뭐 길티 기어 스트라이브 정도는 다들 예상하고 있을 것 같고 킹 오브 파이터 15. 15도 들어갈 수 있지. 메인에 들어갈 수 있지. 그리고 모두가 기대하고 있는 그 게임 DNF 듀얼. DNF 듀얼에 대한 기대치가 되게 높더라고 이번에. 근데 안 나온 거에 대해서 어떻게 좀 저거를 할지를 모르겠네. 아직 출시를 안 해 가지고. 그건 이게 출시를 안 한 건 맞는데 그 여름에 출시한다는 얘기가 있었으니까 이제 이보 종목으로도 채택이 될 수 있다. 그런 이야기들이 좀 있더라고요. 그 굳이 뭐 국내 커뮤니티뿐만이 아니라 해외 커뮤니티 쪽에서도 이제 트위터 같은 데서도 DNF 듀얼 막 이미지 링크 걸어놓고 그 앱 이보에다가 멘션하고 막 그러더라고. 그 부분은 한번 봐야 될 것 같습니다. 네, 뭐 일단 한다면은 뭐 하는 거니까. 근데 뭐 그전에 나올 거냐 안 나올 거냐도 좀 중요한 관건이긴 해서. 그치. 어 그 뭐 이보를 노린다면은 그때쯤에 내지 않을까 싶기는 해요. 기대가 돼 버리고 있습니다. 20초 남았네요. 네. 아, 잠시 마이크 세팅 좀 바꿀게요. 아, 아니다.
왜 소리가 안 나지? 사운드가 안 나는데요? 그러니까 잠깐만요. 아닌데 내가 체크를 제대로 했는데. 근데 지금 디스코드가 2번 울리는데요? 잠깐만요. 확인 좀 해볼게요. 아까 전에 테스트할 때는 분명히 소리가 잘 나와가지고. 디스코드가 2번 나오는데요? 잠깐만. 이거를 잠깐 미안합니다. 일단 풀화면으로 돌려놓을게요. 소리 나죠? 나오네 이제. 당황했다. 근데 내 목소리도 같이 나오네요. 그거 잠깐만요. 미안합니다. 이 오프닝은 나중에 다시 한번 보시고요, 여러분. Hello everybody and welcome to the Evolution 2022 announcement. 사자마고 I'm 테이스티 Sage M from 스티브가 Lovely 나왔습니다. Tasty Steve. How you doing? It's been quite 이거 some time, 약간 man. 사전 녹화 I know you don't 느낌인데? leave the house as much often, 그러니까. but it's really nice to see you, man. The hair beyond 사전 녹화 compare. I like to 느낌이구나. see you still holding up well, man. But we're not here to catch up, even though we will catch up. We are here on serious business, very important information that will be pivotal to the people watching at home. Say Jam, tell the people why we're here. Yeah, so this is the EVO announcement show. You've seen this probably a few times before. What we're going to do is talk about the EVO games lineup and any details and information you need to know. So an example of that, EVO is going to be happening August 5th through the 7th this year at the Mandalay Bay Convention Center. Kind of the time and place I think most people expected. No, that's definitely 일단 true, 날짜는 man. We 먼저 all 공개가 know that 됐습니다. EVO typically 8월 runs 5일부터 around the summer, 7일까지. and those sweltering days of the heat makes Vegas seem a lot more cooler, especially considering there's lots of pools around. And we are returning to Mandalay Mandalay Bay, Bay, like Las you pointed Vegas. out, with over 50% more convention space to have an amazing tournament on top of it. So all you people coming, the returning FGC alumni, the new FGC people, and everybody that just wants to see some high-level video game action, you guys will be able to do that with a lot more space at Mandalay Bay this time around. Yeah, that's the cool 근데 thing. 이거 So 뭐 EVO, 특별할 건 obviously, 없는 게 years ago, we are getting ready to come back and, like, 맨날 EVO, 이때 I'm sure you're 라스베가스 excited, I'm excited, everybody's like, cool, 중에 EVO's gonna be a great time. 호텔에서 했기 때문에 COVID 그렇죠. happened, and we were like, well, 네. couple months, we'll see each other. By the time, remember, it was like by the time summer comes around, we'll be at EVO. Like it's gonna blow through. So we've had an online EVO since then. Obviously, there's been some other situations that have happened, and finally, we're here offline EVO with more space. And that's the coolest thing. When I heard that the convention is 50% bigger, I was like, that is ridiculous. That is so cool because it's like EVO, even though it couldn't happen for a couple of years, has still grown, and we have more space for everybody to run around and have setups and casuals and play awesome video games, have projectors for all the space, seating, booths, all that kind of stuff that you want to run around and have at EVO, which I think is really cool. And it's just even more space to do the stuff we already love. It really brings up a good point because for all those new people, it does have that convention feel. You'll get an opportunity. I mean, you sat at a signing desk or two in your day. I mean, you're going to have a lot of space to go around and meet a lot of your favorite players, a lot of your favorite streamers, especially on the fighting game side of things, with a lot more space to do that. And on top of that, we're going to have a nice setup because we already know the Hado is in control of things here. It's gonna 계속해서 be a good 장소에 time. 대한 설명 And that's what I'm 내지는 excited about 자랑 too. So, 내지는 Steve, I wanna 뭐 get into 있을 this. 일에 I'm trying to know 대해서 what 뭐 game's gonna 얘기를 be, but 해주고 they don't tell us 있는데 anything. We don't even get to know. We just have to say what's the game gonna be. 거기서 Like, 많은 that's how 사람들을 it is. 만날 Say 수 what's the 있고 game and then we wait. But it's 환상적인 cool 셋업이 we have 준비돼 nice 있다. 뭐 little 그런 이야기들을 하고 announcers this 있습니다. time around for our games. So without further ado, I should say, we're going to send it to Jammers with our first game for EVO 2022. Much love, Sajam and Steve, for handing it over to us. But ladies and gentlemen, I have the pleasure of announcing that Street Fighter V will be a main game at this year's Evolution EVO 2022.
And in celebration of this announcement, we are going to be putting on an exhibition between some of the finest players in Europe. 제머즈가 이 Hurricane 발표를 going up 함께하게 against 돼서 Mr. 굉장히 Crimson. I'm 기쁘다는 gonna be one of your 코멘트를 commentators 해주고 for this 있고요. exhibition, Jammers, and alongside me is highly revered and honorary European citizen, James Chen. James, talk to me. How are you feeling today? I'm feeling great now, especially I'm an honorary European. I feel really great about that. And obviously really excited to see Street Fighter V coming back to EVO as expected. Again, Street Fighter, the series has had such a long history of EVO, of such wonderful moments, right? I mean, obviously, look, everyone remembers the Daigo parry, but you know, and everyone remembers Tokido winning and some commentator crying on stream a bunch, you know. But you know, there's so many great moments. You know, Daigo and Justin, their rematch in Street Fighter 4, and you know, even 예전 에보에 Punko getting the 대해서 perfect on 이야기를 Daigo 해주고 2 있습니다. years later at Street Fighter 4 Top 8. 아, There's just been so many great Street Fighter moments, and I can only imagine that this year we're gonna get a lot more for Street Fighter 5. Yeah, for sure. I mean, I've loved it when Problem X won EVO in 2018. Like you mentioned before, Tokido won it the year before in 2017. One of my favorites that even got me involved with fighting games in the first place is actually when Fudo won EVO in 2011 in SF4. I mean, like, that was a very long time now. But again, EVO continues to provide and give us those majestic moments indeed. But you know what? We can reminisce about the good old days and what's to come for Street Fighter at Evolution 2022. But we need to go over to this exhibition because I'm aching to see our fine gentlemen play this exhibition. So let's roll onto the game and watch some games. And I'm really excited to watch this again. You know, Hurricane and Mr. Crimson, I mean, two just amazing players. Hurricane has been killing it with Cammy. And then Mr. Crimson, you know, I was going to sit here and talk all about his amazing Dulcim play. But it seems to me that Mr. Crimson has maybe moved on to Nah, Luke he's been here. having a lot of fun with Luke. He thinks Luke is the best character in the game. This is his secondary at the moment. He's been having tons of fun. I've been losing to his Luke personally, but he's been 와, 근데 미스터 크림슨 잘한다. making sure his main and his secondary stay on fine form, and you can see that there, 압도적인데요? James, that he's already dominating against Hurricane's carry. 아니 근데 이게 진짜로 그 미스터 크림슨이 원래 달심 유저잖아요. 그죠? 뭐 예전에 로라로 시작하긴 했는데 그 루크로 좀 바꿀 정도로 굉장히 좀 매력이 있는 캐릭터란 얘기지. 매력뿐만 아니라 방금 콤보 뭐야? I think both of them thought it was going to be a cross up, and then he just landed in the front. 미스가 좀 있네요. And do not forget, 아직은. man, like even at this year's EVO, you're probably going to see a ton of Lukes going to be prepared and ready. 근데 루크가 중장거리에서 장풍 쏘는 감각이 달심하고 좀 비슷할 수도 있어. Dropping a combo right there. 뭐 약간 그런 느낌. Still manages to get Mr. Crimson into the corner, but the 콤보 잘 쓴다. 많이 밀어내고. right out of there. Ooh, Mr. Crimson. And another throw. That was a 끝났는데? good choice from him. Where's the juggle? Where's the EXDP juggle right there? Because right now, Hurricane's in danger of getting chipped. I think that's what that shoulder rush from Crimson was going to be. He was just trying to do shoulder rush. 선택지가 너무 과감하다 right into 근데. super for the chip. It missed, but 근데 요거는 허리케인이 Crimson 실수. worked out anyway. 그치. Yeah, it was interesting. 가드 데미지를 신경을 안 쓸 수 없는 상황이라서 after that activation, because if Hurricane decided to challenge 어쩔 수 or get 없지 않았나? baited, he was going to lose to a combo into the CA. So that's why he took those grabs. And then obviously, as you 아니 근데 identified, 갑자기 왜 he went for the Avenger tackle to try and chip him, but Hurricane was one step ahead. But still close. 불안해지는 게 모든 게임을 다 이런 식으로 하게 되면은 Hurricane definitely dropping a lot of combos. 4시간 반 걸릴 수 있겠다. Yeah, this is uncharacteristic of him. He's not normally this shaky and this frightened about doing certain things. He's usually consistent with this stuff. And you can't be dropping combos against Luke, not with a character as low vitality as Cammy. Yeah, it looked like he was trying to bait out a DP, suspecting Mr. Crimson after the dash under to try to bust out with a DP. Instead, Mr. Crimson went with the throw. Okay, here we go. Nice.
using the throw off of the EX hooligan to stay close. But then 맞으면 가는데? 와, 뭐야? 맞으면 가는데? He's gonna hit it 와, with 뭐야? destructive CA and end it there. That's gonna be 선택지가. putting Mr. Crimson 아니, 약손 at 너클 potential 뭡니까? match point here, James. I don't think Hurricane's 약손 got the board yet. 주입인데 저거리에서 시도하는 게 I mean, 대단하네. this past year, 2021, I should say, was really, I feel 대공 like 실패. the year of Mr. Crimson. He really For sure. got to show off his strength and become one of the elite players. Ooh, nice use of the V skill too from Cammy. Alright, gets the whiff punish on the stand fist there, but Mr. Crimson gonna be fine from the corner. He's comfortable doing that with both his characters. 미스터 But 크림슨의 Hurricane 트리거를 좀 needs to get around on the 아끼는 board and mistimes 경향이 his 있는 throw 것 there, 같은데. James. 확정적일 때 쓰려고. That's 근데 the 또 way the 그것도 throw might 아니네. have even been a tech attempt. Oh, okay, here we go. He's got the meter. Yes, for the critical art. Hurricane is on the board. Let's go. 이러면 미스터 크림슨이 이득이죠. Slowly but surely. It takes a while to kind of find your rhythm again and pick up the paces. But again, I think a character that's going to surprise you or galvanize you into getting back to your fine form, it is going to be Luke. Charges up that B skill one. Gets punished. Yeah, too high for that dive kick. 루크 but, 저게 진짜 you know, 좋아. 그 Hurricane also 양양 a 1, lot 2, of 3. success playing, 저게 a lot 진짜 of the 괜찮아. online events for the past 이 couple of 안자약손이 years. 3프레임이라서 Same 되게 with Mr. 빨라요. Crimson. These two go back and forth in their online records in the past year and a half, James. It's been 그 pretty wild. 서사약손이 And they both 의외로 do 퍼니시하기가 surprising 힘들어요. to see a Luke 이상하게. mirror from these guys. Hurricane wants to do it with his original main, and here we go. Nice dive kick. Not gonna juggle with any EX. Uppercut's gonna stay 이거 close in here. And look 트리거 at this Hurricane 키면은 now 모르는데? so close to tying this up 1-1. He's got that Right, critical next hit art can win on it for deck. Hurricane. Just one Oh. good confirm just like that. 확인 잘한다. There you go. See, and that's what's crazy about these characters, James. It's how threatening and how devastating their 이렇게 crouching 마지막 abilities are. The 세트까지 miners 끌고 they can 가야만 do 했나? with resources or without resources. 근데 허리케인 판단이 it's 되게 still pretty 좋았네요. deadly. And this is what you need to be doing at the 확인도 highest level, 잘했고. getting those crouching immediate hit combos with Cammys, with Lukes, with your Karens as well. But again, great to see that Hurricane's back in form. He's fully focused. It's one apiece right now, but who's going to take this next game, James? So 다른 it's 거보다 gonna 근데 be 미스터 two out of three. 크림슨이 Whoever wins this one 달심에서 takes 루크로 where 변경했다는 best of 게 one 약간은 now. 좀 And you're talking 의외기는 해. about these crouching medium kick converts. There was one right there, and 나 콤보 진짜 잘 넣었는데. his Wow. right there. And it's so crazy how much the single hit confirm is 어떻게 become 나오긴 such a 나왔는데. staple of Street Fighter 5. 욕심이 gameplay. got him 통했고. with the crush. Okay. 다 따라갔어요. For the stun, he missed it, and Mr. Crimson wanted to do so. I'm not sure Mr. Crimson. 이거 input 스턴 안 there. It might have 당하려면 been 어쩔 수 Luke's 없고. V reversal because it was with a kick. Yeah. He didn't get the stun. 와 와. 리액션. That was Reactions. cold. 똑같은 얘기하고 있네. Reactions got the DP. Stop the dive kick. He had it all ready to go. So now Mr. Crimson match point, and there's that single hit 안자중발이 confirm again. 투하기도 굉장히 빠른데 지금 보면. It is all 사실은 거의 뭐 주입 속도인데? 사실 달심으로는 그런 걸 보여주기가 힘든데 루크로는 되게 잘 확인을 한다. Okay, but again, that was punishable once again. 저게 그 기본기 중간에다가 약손 주입을 아예 넣어놓네. But here we go. 시에 안 Into the 쓰고 안 죽을 critical 것 art. 같으니까. No, he's not gonna. I guess he didn't think it 이거 was gonna kill 붙이면 yet. 끝나는데? 그냥? Oh, gets hit by the dive kick. 와! He missed it. No. Oh, he missed it. 이런 미스를 내네요. James, that about pretty much sums up Hurricane. 그리고 gameplay. 트리거가 저게 범용성이 상당히 좋은 게 원원 1, 2, 3에서 트리거가 또 나가고 그치, 그치. 결론의 기본기에서 트리거가 다 캔슬이 되기 때문에 저거 뭐 타겟에서도 되고 그러니까 범용성이 되게 좋은 것 같아요. 트리거가 있으면은 마이너스 프레임인 공격을 가드를 했어도 그 후에 트리거가 프레임 트랩으로 나올 수가 있으니까 뭘 하기가 That's 힘들어져요. unfortunate for Hurricane, but definitely shout outs to the two players, you know, obviously playing a nice fun exhibition for us and for you guys out there in celebration of Street Fighter 5 being announced for EVO. What a match we just witnessed there. James, thank you very much for joining me on commentary. Don't forget, people, just make sure you register for Street Fighter 5 at EVO. But now what we got to do is we got to hand it back to our great hosts, Sejam and Steve. Take it away, gents.
And there you have it, our very first title 일단 종목 announced for 하나를 EVO 발표한 거네요, 2022. 그럼. It's gonna be 이게? Street 저 뒤에 뭐야? Fighter V 체스야? Champion Edition. Shoutouts to both 체스. 저 뒤에 뭐야? 스팀 and 덱이야? Mr. Crimson for that amazing 오른쪽은 exhibition. 스팀 덱 같은데. 오른쪽 Well, 스팀 덱 the game 아니야? started off 그런 right. 거 We've 같은데? been playing Street Fighter V for 스팀 덱 quite some 나도. time, and we've gotten so much new talent with lots 구하기가 of 진짜 representation 힘들어요, all 스팀 around the 덱. world. I 물량이 think it's 없어. amazing that this game is coming back. They have announced a new one, so this might be the last hurrah where we get to see some Street Fighter V high-level action, especially in a 이거 tournament like EVO. Yeah, I think that's the cool thing. Is 이보에서 you'll probably 스팀 덱으로 expect Street 셋업을 Fighter 하는 to 게 be in some way, 아닌가라는 shape, or form, right? It's always going to be there. It's kind of has a long 의심을 history and 하게 legacy at the 만드는 event. But the cool 그런 thing is, as you mentioned, 장면이 with a lot 아닌가. of the games, like Street 나도. Fighter V has had a lot of 뭐요? different Yeah. versions 나도요. and different years and years and years of offline 나도 play. 스팀 덱. And so, like, to get 주문 자체가 안 되는데 저거 구할 수가 없어요. 사달라고 저거 저 복지 어떻게 된 겁니까? 아니, 나도 구하고 싶은데 구할 수가 없어 저거. It's true. You know, we've been playing online for a couple years, and we like this game is really fun. We enjoy it, but we really want to have. 혹시 that kind of 북미에서 offline 구할 수 competition. 있는 The game has 방법이 changed 있나요, so 지금? much Oh, since the yes. last time we had it at EVO, so it's kind of that experience of like, please let me 그건 just 나도 get 모르지. one more. Let me get that one offline. 시청자 여러분들 And they're still bringing out. They still 스팀 had a 덱을 lot of 지금 characters 예약 구매할 released 수 in that 있습니까? downtime. While we haven't been 나도. able to have offline events, as well as this is the highest point of Street Fighter V competition that we've seen, obviously towards the tail end of the game. 작년부터 So with that being 예약이 안 said, 돼서 honestly, I 안 can't 됐던 wait to 걸로 see 알고 what 있는데 happens. 나는. The level of competition that you saw in this exhibition is only the tip of the iceberg for what you can expect for Street Fighter V, because it has been around for so long, and every player is kind of refined at this point. So I can't wait to see what happens. We've had a lot 아이고. of surprise come-ups from all these different players all over the world in this game. I can't wait to see what EVO 2022 does for what this game has 북미에서 left 지금 in the tank. 예약하면 But yeah, 3분기에 what 받을 you 수 saw 있다 just now, 그러네요. we announced the game. We had an exhibition. That's kind of going to be the show flow that we. 그때라도 have today. 받으면 The 다행이죠. cool thing is, if you watched EVO before, you know you're 나도. like, I don't know what this game is. I'm not sure what game just got announced. 한글 You know, maybe you 페이지가 played a different 있긴 game, you're like, 있잖아, I don't 근데 know 스팀 anything about 덱이. Street Fighter. So 네. the exhibition 한글 will give you an 페이지가 idea of 있지만 what 아예 it looks like. 박스에 So I always 그 encourage everybody to 각국의 watch 언어들이 the 써져 있는데 top 거기에 eight, 한국어가 so 들어가 it's 있어요. especially if it's your 하지만 first one, you don't know what's going on. 예약을 So that's 받진 gonna be 않고 the case for 있다. all the games we have today. Speaking of watching, though, the cool thing is this year at EVO, if you're in tournament, you're playing in your tournament, you're in the middle of the arena. The nice thing is, as you look around, there is a brand new layout that's going to be happening. So you're sitting there 512기가 사면 playing your 딱 match, 좋을 you 것 get up, you're 같은데. like, oh, I didn't go 0-2. This is the best year of my life. Then on the left side, there's a giant wall of stages. Then a giant wall of stages in front of you. Then a giant wall of stages on the right. You're like boxed in by stages, which is the cool thing for this EVO is that the layout is much cooler and much easier to watch all kinds of different games everywhere. Before there was like a lot of big spotlight on one thing, which I think there still is at EVO, but now it's like a little bit easier to watch everything and enjoy all kinds of stuff at EVO. You made a very good point of pointing out that this new layout makes it so much easier for the viewing eye to come in, new or old, and just watch the action unfold in front of them. I really like this. Fighting game tournaments in general have been stepping up their floor layout design, so this makes it a lot easier for the viewing experience for people coming to EVO 2022. Well, speaking of which, our second game for EVO this year, I think I'm ready to get into it. I want to know what the game's lineup is. They don't tell us anything around here. 두 번째 So, 게임. without further ado, let's head on over to St. Cola to check out our second game here at EVO. 두 번째 게임. Jam and Steve. 세인트 It 콜라. is my 두 pleasure 번째 to 게임. announce that Guilty Gear Strive will be joining as a main 스트라이브네. for 스트라이브. EVO 2022. And to cap off that fantastic news, I got something for you. I got a special exhibition between Gobu and Daru, two giants, titans of the Guilty Gear scene. But I can't do it alone. I gotta have my homie Solid Bones coming through with some commentary. Dog, how you doing? I'm doing fantastic. Thank you so much for that bombastic introduction there. 세인트 Kola. 콜라의 Now, when you 크로마키가 think 굉장히 of, EVO, and you think of Guilty Gear, there's a bunch of different 문학적이네요. stuff that you think of. It's got such a long history, right? 머리가 For me, 지금 I really like 어. Water Without Ice and Stale Bread. So 굉장히 if you 감각적인 have 약간 to 그 도시의 say 밤거리를 I'm gonna say the Roshige, what are you setting up for moment? 아. And if you don't know what I'm talking about, 그 아 장면이 오늘도 승리했다. but specifically the reason I love it is I think it encapsulates 명장면이었죠. how nuts this game series has been and always has been, right? This at the top level of play, someone didn't know that the game was over yet. 근데 저거 재밌는 게 뭐냐면 저때 질 때도 웃고 있어. 자기가 생각해도 자기가 생각해도 웃긴 거야. 그러니까 웃고 있어 저때도. 어이가 없겠지. That doesn't happen in other games very often. Cole, does it? No, not Well, what really. about You you? ain't What lying. do You you ain't lying. You know, first of all, I gotta say classics. 역대 Always 이제 classics. So that to me got a lot of flavor. It's Guilty Gear. 길티 It's 기어 got a lot of 시리즈 flavor. That's the longest 우승자들 on it. 보여주고 But 있는 me, 것 같아요. I like the Nage versus Omido match at EVO Japan. That was super sick with it. The storyline leading up
to that finale for Nagi to finally get that win. Again, we talk about these storylines being so strong in Guilty Gear and how like it's just full of just explosive gameplay, but not only that, just, like, 조니가 안 the wild 나오는 things that 게 좀 happen in the matches. 신기하네. That's also one happening too, and that was such a sick thing to see. And I hope that we get to see something special like that in Guilty Gear at EVO this year. In fact, 돈이 지금 그 저거 뭐야 졸고 있어서 안 나온대요. Year after year, some great Guilty Gear action, and we're gonna see some great Guilty Gear action right here. Let's get this strive started right now, bro. I can't wait to see it. Daru versus Gobu. Are you kidding me? 조니? Going at it. Huge players. Could not be more storied themselves. And you and I were talking before this that we're not sure if we're going to see some 여러분 characters 웃지 마세요. that there could be happening down the line, right? You know, it's weird because I thought he would. Honestly, I'm talking about the you know, Daru right here. Knowing that they were going to go, you know, it's fine. We knew that, 이것도 right? 뭐 But Gobu, 익스비션 매치 뭐 sticking 그런 거 with 같은데. the Zato pick, we saw during Rebel Kumite, he finished the job against Diaphone with that gold Lewis. He said, I'm going back to basics. He's going back to basics. He's going for. I mean, that gold Lewis was convincing. I don't think anybody has ever been convinced more of anything than their whole life. You could tell me I'm a dog and I wouldn't believe it as much. But with this match, right, he is sticking with it. So I don't know what's going to happen. 이노랑 자토? I don't either. You know, you're right with convincing because that character actually I feel like jumped up on the tier list. But Zato's still strong with it. Gobu versus Daru. Let's get it. 아, Let's see who's going to take 레이노랑 고부였구나. Start right here from Gobu. Put him in the 어디 corner. 갑자기? Yeah, this is huge, 그러니까. right? Both these characters 그 massive. 캐릭터 라인업이 약간 좀 수상하다고는 생각을 했어. So a lot of this is really going to go boil down to who gets the best Oki first. 다루 선수가 현재 일본 지역에 거주하고 있습니다. Gets him locked in the corner. That was coast to coast to make it deal with the ghost. And the air throw puts him down to the ground. Air throw out of the dive kick. I have not seen that ever in my whole life, actually. Sending in the piercer, goes immediately into the frog. The clip out of the air. Great reaction from Gobu. 아, 고보가 너무 압도적인데 이거. About to finish it. Only needs one touch to tap to do it like that. And another throw to seal it. 야, Gobu 알고 caught 있네. that stroke. Everyone on the internet vindicated. 세인트 콜라 텐션 좋은 거 봐. There it is. That's all you gotta do. 약간 제우스 느낌 아닙니까? We talk about defensive options. He has that good innate defensive option. Get the throw, but here we go. How's the defense when you call 좀 그러네 이미지가. Forward down, 닮은 것 right 같기도 under 하고 the HDL. 실제로. Now 약간 좀 이미지가. 어. 5P reversal. We swing our reversal to 와, 근데 고보 the 진짜 잘 air 읽는다. challenge. Knock him down to the ground. A little bit of a drop, Rooney. That BRC could have converted into probably the end of the round, honestly. 역시 레드불 쿠미테 우승자인가? Horrible for Daru. One more touch to do it. Meaty. And the last hit. 아니 진짜 막 당하네. This is no back though. 영원히 막 당합니다. Man. No problem. 고보가 진짜 잘하긴 잘해요. How violent 강심장이야. I mean, we're seeing it. 레드불 쿠미테에서 never heard of him. I didn't even. 그 골드리스 꺼내가지고 우승했잖아. You know where he's sticking with the Zato. They also have the biking. I was like, dog, I was hoping for some biking when I heard about this match. He said, no. Back to basics. We talked about defense being a problem point for 아, Zato. 근데 큰일 났다. 세인트 콜라 볼 때마다 이제 제우스 생각날 거 아니야. He'll go for these defensive throws to switch up momentum and put it back in his favor. Right now, the favor of the rounds going down is for him as Gobu is on game point. Remember, first to two situation. It's a first to two situation, which is scary. Anything could happen. I have no idea. But I mean, I'm not going to lie. As soon as he scooped that dive kick, I was like, oh, dang, he knows the matchup. Oh, no. 근데 진짜 좀 약간 제우스 있지 않아요? 세인트 콜라? 그러니까. 좀 느낌이 있어요. 네, 진짜로. Dude right there, you know. Not that many people do that, you know. But that's a tip y'all can take to the bank. Other ones I'm going to charge for. 텐션 좋은 것도 I just 비슷해. realized that HDL, it went over Eddie and actually hit Zato in the face and immediately knocked him out of it. That's a really important. 이제 잘 건다. 근데 잘 막아. Something you look out for right here if you are playing, you know. Oh, the trade. So call for the corner. 6-8. 아, 좋아. 아, 공격 진짜 잘한다. 아이 좋아. 오. 아이 좋았어. Gets the 2K. Are you blocking that? 계속 영원히 이지선다. No, you're not. It's a perfect. Man's pushing P's out here with that perfect KO. There you go. 와, 근데 이거 공중잡기로 대응을 하네. Now on offense, FD ain't gonna save you. These air throws are crazy. I mean, that's 잡아야 돼. 영원히 잡아야 돼 그냥. 두 번 잡고 중단 두 번. 와. 영원히 잡아야 돼. 여기서 터질 수도 있어요. Try to get the 2D, didn't get it, but still getting in for that pressure situation. 어? Nice neutral jump on the punish. Red RC. 자리 바꾸고. 와. Wall split, I think. Not like that. No,
No wall splats here. The BRC, that's Omega plus actually 아직 combos 모른다. with Gears because of the 그렇지, slowdown. 버스트? Combo burst, but this is a spooky situation for both of them, honestly. Trying to lay the Beethoven on him. 타이밍 And 뭐지? the Tuki again. 아이, The 좋아. toxicity for that win. So I'm gonna get in. That's crazy. I can't 준비가 believe that 다루 Drunker Jay didn't do 선수 nothing. 준비가 What was he 돼 있는 doing? 것 Man, 같은데요, just 보니까. two drinks in and he's already not holding down the anti-airs. 첫 번째 세트에 좀 다소 I thought he was gonna stay 일방적으로 sober with the 밀리는 flex. 느낌이었는데 The bartender right here, 두 번째 the mix 세트에서는 coming 반대로 through is Daru, 밀어붙여가지고 though. And again, that's how you gotta get your win. And you pointed this out. 알 수 You 없게 pointed this out 됐다. very correctly. Whoever gets the mix gets the win. 근데 저 그 맞선다 상대를 잘해줘야 될 것 같아. And we are game to game right here. 그러니까 항상 Thank you, 그 Lord, that we didn't get 자토 a 플레이 blow, 보면서 'cause I ain't 느끼는 trying to 거지만 announce EVO guilty gear out here with just like 맞선다에서 a 대처가 안 versus two and they just 되면 get washed. 이 붙을 만한 기회가 How's it going, 없는 everybody? Go play 느낌? Guilty Gear Strive. 그러니까 This is just- 맞선다를 Got quadruple 그 perfected. Okay, everybody 세우는 go on. 타이밍에 그냥 들어가서 잡거나야 되는데 No, but I- 근데 그게 안 되는 캐릭터들이 일부 있잖아 These are 또. such momentum-based characters. So I mean, I don't know. The ideal 그러면 좀 situation 게임이 here is that 어려워지는 one- 것 Oh, 같고. look, Ken! That is 사실 three of the 이노도 greatest 전방 air 대시가 아니라 호버라서 약간 Can we 달려서 get a 잡기는 좀 counter 어려울 on 것 how many 같기는 times 해요. Manson went for the air throw? Chat, let me know what it'd be like that. Yo, base the burst. I got that bursters, and this is the worst. It caught up in the corner. Take him to a different hit him island with the island boys. Hit him with the good old Zato day one, the meaty. 야, 이건 역전이 좀 어려운 상황이었죠. 영원히 압박당하기 때문에. We pushing P's out here. Positivity, perfects. And Done. this is looking real bad for Daru. 하단? Ain't he gonna get that win? The 2D knockdown 하단? again. Meaty fireball. The mix goes on once again situation. And 와, this time 진짜 the 머리 double 아프다. down with 보기만 해도 머리 the 아프다. dash in. I regret to inform you, Cole, that Midnight Carnival is playing. This is Eno's boss theme from Accent Core. I don't know if Goku's got a chance. This is now scary, but we're going 깔끔하다. for the last 퍼펙트 round of 시- back-to-back 주고받고. perfect. 아니 Final 이지선다를 game, 어떻게 final 저렇게 다 round, 맞추지? back-to-back Ps. All I see is somebody's victory because this is the it. This is it right here. Trying to get that 6. We actually get the 이것도 counter 모르게 hit. 됐는데? And again, the mix on them. 와, He 버스 felt the burst. 대책인가요? Once again, the thirst, quenching. 중단, That's 중단. the issue with trying to 하단. burst 아유, against Eno. She has auto burst baits built in whenever she strokes. 끝났죠? Is 야, that 이건 not 갔다. BRC? 아이, 잘했다. Daru taking it with another perfect KO. You could All not three ask. of the I'm last telling you right 더블 now. P가 나와버렸네요. 더블 P. You 근데 couldn't ask. 아니지, 자토, 트리플 P지. You couldn't ask. 자토나 이노나 그 성격은 비슷해 결국에는. Perfects. It's 중단 beautiful 하나 action right now. 이지선다를 I 어떻게 know, 잘 I'm gonna 거느냐. noise complaint. I don't know about you, Salabos. I'm so 아, sorry. I 저거 dragged 제우스 you into 텐션 this. 좋은 거 봐. I'm so No, sorry. it's all good. That was the Zeus. craziest thing I've ever heard. I mean, if you listen closely, I think 아니 I 다른 can 거보다 저 hear 세인트 Xylophone 콜라 머리에 그 screaming 크로마키가 into the 자글자글자글자글하는 halfway 게 across the world right now. 아, Because 굉장히 listen, 신경 He 쓰여요. did it for the Eno mains. You know, Daru said very beginning of this game, people were down on Eno, and Daru said, "Don't give up, do not lose hope." And here he is once again, proving to everybody that Eno can do it. Well, people, that was some fantastic action. 어쨌든 If 이러면 that's 종목 any 두 개는 indicator, 확정이 we 된 could 거예요. see 스트리트 파이터 Ooh, 5랑 Salabones, I appreciate 길티 you 기어 for coming 스트라이브. on the comms. 아, 이거 Listen, 그러니까 뭐 여기에서 철권까지는 무조건 들어간다라는 것들은 어느 정도 좀 예상이 가능하고. 그죠. 2022 people. Sign up for Strive. 아 그러고 보니까 To throw it back. 제우스도 예전에 앞으로 헤어 했었어. They have a Guilty Gear Strive, making it to 그랬어? Evolution this year. I think 앞으로 a lot of us, 했었을 거 제 기억에는. including Steve, are really excited about it. 제우스가? And not that 앞으로를 surprised. 했다고? It's a game that I 앞으로 think all of us 같은 have, at least seen or 그 watched or 헤어스타일이었던 tried to play. 걸로 It's 기억하는데. super fun. I'm really 아니 파마, 아닌 파마, 것 같은데 파마. 지금 물음표가 막 나오는데. 파마. Gobo Daro, like I 파마했던 적 could watch 있었을 this 걸? two play all day long. Look, man, Goku, 그랬어? Daro, two of the best 오. doing Guilty Gear Strive right now, especially considering this game is still relatively new to a lot of people out there. But 그러니까 if you've been watching Guilty Gear, you know these are two of the 요즘은 strongest 펌이라고 names. 하죠. Once again, 그- just a piece of the 아, 인수 형 얘기는 약간 그거 아닐까요? 머리를 앞으로 한 적이 있다. And I can't wait to sign up, possibly play myself if I can. 머리를 get 앞으로 you know 이동한 we 적이 like to 있다. work. 이러는 이유가 We got a lot 뭐야 of work to do, 오늘? but also I want to go there and play games. You know what I mean? I'm 왜 trying to 사람들을 show 즐겁게 people 해주고 and 싶어? also play games that everybody from all over the world and watch some great Guilty Gear Strive while I'm there. It's funny 아 that you 그래가지고 say 약간 that 더 because 그런 the EVO 이미지가 2022 생각이 will have 들었는지도 the 모르겠네. largest community and tournament area for everybody to come and play. 지금 if you 뭐 guys would like to 하하하 hold 친 your 사람들 own 뒤에 기억합니다. community tournament here, you will not only be able to do that in this area, but you will also have your own 기억하면은 dedicated 메리트가 stage, so 있나요? you can see all the glorious action in the big arena like you're supposed to. For EVO 두고 봐. 2022 and all these people who's coming from some of these 아 smaller 근데 games, 뒤에서 you have an 체스 두고 있는 opportunity 건 진짜 to get your 뭐지? game represented at EVO. And, you know, 의도가 along with 분명히 all 있을 your
텐데 오른쪽에 스팀 덱은 이해하겠어. 근데 왼쪽에 저 체스는 뭘까? in casual section that you have ever seen at any fighting game event. So even if you're new, even if you're old, this is going to be 설마 something. 체스도 to look 하나? at. Yeah, and the cool 이보에서? thing is, like, you know, when you go to tournaments, you want to play. 일단은 좀 That's like one of the 기다려보죠. biggest things about it. So for most tournaments, just being like, hey, you can play casuals whenever you want. Everybody's like, yeah, it's the greatest event of all time. Woo! Like everybody's just so excited because casuals are such a big deal. Because going to a tournament and then not having casual setups is just like, what am I gonna do? Like I only have to play in 체스를 주고 tournament. 있지 I'm not 않은 gonna 것 play this 같은데 person in tournament. You have to go 체스를 to a 계속 hotel room, 보여주니까 이 and you have to 이야기를 play 하는 on, 거죠. you know, all kinds of stuff. It's like I don't want to do all that. I just want to play in the venue right 하는데? there with the people I see. And then you see someone in the hall, you're like, yo, we can play casuals later. You're never gonna play casuals though. But that's the, you know, that's the important part, right? You have the ability to go play, and it's the largest casual space that the fighting game community has ever seen. And as Steve mentioned, if your game 둘 줄 아세요? lineup this year, 저는 둘 줄 we'll have 알죠. more news and 체스는. information about where you can go to set up a community event. 체스랑 And I've been told 장기 they're trying to 정도는 run 이제 all kinds of community events for whatever you're interested in running. So if you saw it on 할 some 수 weird game 있고. show or something, 장기 F가 아님에도 try 불구하고요. that. 그렇죠. You know, you can run an 근데 event at EVO, which I think would be great. 바둑은 Well, 잘 이해를 I mean, we 못 talk about 해가지고 the games for the community 공부를 that 좀 might be 하다가 there, might not 포기했어요. be there. Another game that is 100% going to be there will be introduced 개념은 by none 이해를 other 하겠는데. than Mr. Aquaman. Thank you 자, so much, 다음 Tasty 종목입니다. Steve and Sajam, and I am honored to announce that 아쿠아맨 나온 거 보니까 Kombat 11 인저스티스인가요? is going to be a main game at 그럴 수도 Evolution 있겠다. 2022, and with that, we're going to be watching a very special exhibition between two amazing players from Brazil. It's going to be Conqueror going up against Killer Shinnok, and I'm going to be joined by the one and only Saki Sakura on the mic. What's going on, Saki? What's up, Mr. Aquaman? As always, it's 못할 a pleasure 컴뱃이에요? sharing the mic with you. And 못할 hello to 컴뱃이네요. everyone. 예. My name is Saki Sakura, and I'm super excited to see MK11 return to EVO this year. Speaking of MK11 at EVO, being able to see this game Kill him. return to the main stage is probably the Fatality. thing I've been waiting 아, 근데 for. 모탈 컴뱃이 And with that 생각보다 being said, let's commemorate some 그 of the most epic moments in the past by 영미권에서 remembering 인기가 some of those 대단하기 favorite 때문에 moments, including one of mine. 그리고 Seeing a 사실은 player named 스트리트 Earth 파이터나 77 길티 on 기어 stage 스트라이보다 in 많이 Cabal. 팔린 He was showcasing how 타이틀이죠. crazy this character's Finish damage was way before customs came out. 페이탈리티. Oh, and I'm going to take a look back even further for you, Saki. I'm going back to the year 2016. The 와우. game Woo! Mortal Kombat X. The stage Evolution. Tekken Master 평소에 보기 resets 힘든 it. 게임이니까 큰 화면으로 아, 근데 개인적으로 좀 이제 예. 그 모탈 컴뱃이 국내에서 약간 그 이 좀 닉네임이 그 별명이 네네. 그 저거 여러분들이 불법으로 부르는 게 좀 약간 안타깝습니다. Yeah, never before 네. seen it. 이게 Talk about an 약간 infamous moment 좀 in 진짜 Mortal Kombat 아쉽습니다, history 저는. happening 근데 right here at 그 EVO. What am I 국내 정발이 지금 안 돼서 사실 그건 좀 Super 문제인데 exciting to see some of the 아니 newest 그 epic 세일즈 moments 포인트라는 this 이야기가 year. 있어요. With that 이 being 우리 said, 게임은 we should probably get to 특정 see 국가에서 some of these amazing 금지됐다. players. I do believe 그걸로 they 이제 are 홍보를 하는 recognized. It's 거지. gonna be Killer Shinnok and Conqueror. These 우리 two have 게임은 a long 그만큼 history, 이제 Saki. Both representing 그 Brazil and both having 폭력적인 massive 게임이다. success on an international level. 그게 Not just 어떻게 local 보면 level, 그쵸. which 약간 already doesn't get enough love, I feel like. So shout out to 마케팅 될 수 showcasing them 있죠. here on EVO. 네. But two players that are 그래서 just ridiculous. Killer 그 Shinnok, one combo 의도적으로 breaker, has done damage 좀 in every pro tour. You got Conqueror. 그런 국가들의 심의를 넣고 있는 게 아닌가라는 Again on an international level, be able to compete with the best. 그런 in the 이야기도 world. 있었어요 And so 예전에. I'm really excited to see what they 그러니까 이게 정식 발매가 안 돼서 그렇게 불리는 게 개인적으로 좀 I mean, 아쉬운 for both of 부분이야. these players who have gone across the character select screen throughout their brief careers here in Mortal Kombat 11 Conqueror, the latest we saw it was that sub. 사실 예전에 아케이드 버전이 우리나라에도 좀 기기가 들어왔었거든요. 초창기 시리즈들은. 물론 그때 당시 아케이드라고 하면은 정말 옛날 얘기긴 한데 그리고 가정용으로도 뭐 있었고요. Nothing but safety for Mama Briggs on the offense right now, Saki, and falling for that amplified shadow. You never know if they're gonna come off the bar or not. Ooh, and that whip down two is gonna hurt. With Shinnok's actually going ahead and starting up the pressure that we know and love from Jackie here.
Okay, very nice interrupt there. 저도 인저스티스 시리즈나 모탈 컴뱃 시리즈를 조금씩은 건드려 보긴 했는데 그 특유의 약간 2D임에도 불구하고 약간 선입력해줘야 되는 그런 부분들이 있어서 좀 적응하기 어려웠던 기억이 나네요. 약간 요것도 그 먼저 좀 그 입력을 하고 누르고 보자라는 느낌이 좀 강하긴 했어. 그러니까 그 중하단 이지선다를 건다라고 하면은 미리 거기까지 생각을 해서 가드를 해야 되고 미리 생각해서 입력을 해야 되고 그런 부분이 있어요. The goal here for Conqueror is to just get out of that corner. Beautiful flawless block there, but that is going to be a punish on the Goop with forcing the breakaway here. 근데 약간 좀 약간 예외적인 부분이라면 이제 점프에 대한 대응이라던가 이제 날리기 공격들이 장풍 같은 거 날리는 공격들이 알 수 없는 성능이 많아가지고 화면 반대쪽에서 나온다던가 뭐 그런 것들이 좀 있어가지고 피니시어 안 하더라고요. Yeah, absolutely. That's 안 보여주더라고요, 요새 about this 토너먼트에서는. matchup is, 저거 Eve has 매너 the 게임입니다. tools to really stop Jackie from leaping in the air, starting her pressure. And Conqueror is also has 토너먼트에서 다 그 has not been 좀 letting 그런 Killer 좀 Shinnok 지나친 씬들은 안 보여주는 추세인 것 같더라고요. And the few times that Killer has been able 다음 게임 빨리 하고 싶어서 그런 거죠? 빨리 이기고 싶다. 다음 게임 빨리 해야지 지금. 그건 맞지. 언제 펜탈리티 보고 있냐고. 20 times out of 10, I know that number's completely made up. But 20 times out of 10, when 아 근데 저 날아다니는 캐릭터 재밌어 보이는데요. 왜 점프를 했는데 한 번 더 움직이죠? 콤보 좋다. 와우. 아 그리고 그 모탈 컴뱃 시리즈에서 되게 예전에 좋았던 게 엑스레이 같은 그런 시스템 지금 시리즈에 있는지는 모르겠지만 약간 뼈가 박살나는 그런 것들을 보여준 게 되게 좋았어요. Is a good round start. Start off with that Jackie pressure and damage that we all know and love, right? But Conqueror, that spacing once again. Look at that, just playing defense, going for the slide to keep the full screen. 제가 11은 못 해봤거든요. Trying to get an opening here that we see, but beautiful opening here from Killer Shinnok with the 근데 이거 보니까 킬러 인스팅트 보고 싶다. 방금 승용권을 3번 쓴 것 같은데 기분 탓인가? 킬러 인스팅트도 어려운 게임이지. 콤보 브레이크. 콤보 브레이커가 그래서 콤보 브레이커잖아. Oh, here it is. Yep, and that is it. That is all Jackie wrote there with Killer able to. 오. 야. 오. Through the glass there. That can't feel good. I don't care who you are. That's gotta hurt. Never feels good. 끝난 게 아니구나. Like, that glass is shattering. That's not fun, right there. That's the same glass that in one of her fatalities cuts someone in half. That's some tough glass. That's all I'm saying. 너 왜 이렇게 날라다니지? Okay, nice interrupt on the 재밌어 lead there 보여. and opening up again. Killer keeping this corner pressure right now from Conqueror, and this is full optimal damage, practically 37% right there. This is one of the few characters that can contest Jackie damage for 아 damage. 맞다. 그리고 처음에 모탈 컴뱃 할 때 적응 안 됐던 점 중에 하나가 2D 게임인데 가드 버튼이 있었어요. Loving it. Put me on the dollar menu. These back twos from his noob Cybot are very impressive. Look, he's just standing his ground. He says, "Do something that I can react to." 그래가지고 기존에 2D 격투 게임을 하다가 모탈 컴뱃을 하면은 좀 가드하기가 힘들었어요. It is definitely unnerving to see a player like Conqueror just. 제 개인적인 경험입니다. What's up? I'm waiting. And here we go, Killer trying to open up. Conqueror here was able to get the jump in, but no hit confirm and no punish off of the interactable as well. This is going to be some 가드 big 데미지. chip damage. Killer having to open up right now. It's now or never.
my goodness, can he open him up at all? Gets the 13%, needs another one. Now he's able to close the gap. I mean, Conqueror's looking for something to react to. It's gonna. Oh my! 와 날아가는 거 He 봐. is going to pay the iron price for. I don't. Do we call it? 아니 그리고 그 저 개인적으로 모탈이 좀 이렇게 그 좋은 게 뭐냐면 그 다른 격투 게임들은 약간 좀 그 타격음이나 피격음들이 좀 과장된 그러니까 이제 현실에서 약간 들을 수 없는 게임에서만 들을 수 있는 약간 효과음을 채용하고 있다고 한다면 모탈 콤뱃도 과장된 부분이 없지 않아 있지만 이건 약간 효과음 자체가 좀 뭐라고 할까 정말 그 살갗을 뚫는 느낌이랄까 뼈가 부러지고 달라붙는 그런 느낌 있잖아. 예, 대충 뭔 느낌인지 알죠? 예, 약간 쫙쫙 달라붙는 그런 느낌. 그러니까 그 효과음 자체가 쩍쩍 약간 달라붙는. 진짜 뭔가 살과 살을 맞대면서 내가 상대와 그런 싸우고 있는 듯한 그런 효과음. 뭔가 무기에 뭔가 찔렸을 때 약간 그런 효과음들 들어보면은 좀 그런 부분은 있는 것 같아. 다른 게임들에 비해서. 약간 좀 그 찐득찐득한 느낌. 딱 소리만 들어도. 가드 할 때 소리도 좀 그래요. 들어보면은 소리가 약간 둔탁하면서도. 그러니까 이 소리가 말 그대로 끈적해. 굉장히 끈적해 소리가 임팩트. 이거 봐 지금 소리 들어보라고 지금 쫙쫙 달라붙잖아 막. 다른 것보다 가드를 하고 있는데 가드 위로 때리는 것도 아파 보여. 맞아. 날라다니는데? I've never in my life seen someone stand 오. close, let alone Jackie in every single ranges. 야. Confident, slow chop to the foot. 19분 걸어야 되는 거 아니야 방송? For the victory, I appreciate it. Yes, once again, Conqueror coming out and conquering as well. 아마 모탈 컴뱃을 끝으로 이런 장면은 더 이상 나오지 않을 겁니다. Really enjoyed it, and once again we see just how talented some of these players are outside of NA. And that's what 아마 probably 지금 makes 이 EVO 순간이 마지막일 have 거기 this 때문에 tournament 좀 to 예상하지 watch, is we 못했어요. get to see all of that talent 그러니까 going 쇼케이스라서 into this event and showcasing. 제가 예상한 거는 약간 게임 트레일러 같은 거를 좀 보여주지 않을까라는 생각을 했었는데 이렇게 실제로 게임 플레이하는 모습을 보여줄지는 몰랐거든. 피니쉬. When they come to play, heck, they're the current champions. They just won CEO. Latin America coming into EVO. Y'all better be on the lookout. And Combo Breaker coming up too. I went on the wrong side. 아무튼 Right 세 there. 번째 that camera gets me every single time. 종목으로는 What a 모탈 great match 컴뱃 those two gave to us. And thank you so much for 확정이 coming with me. 됐네요. Thank you to EVO for having us on and being able to say that Mortal Kombat is coming back. And with that, don't forget to register for EVO 2022. We're going to send it back to Sajam and Tasty Steve. Take it away, guys. And there you have it. Mortal Kombat 11 Ultimate is going to be our next game here at EVO. A game that I'm super excited is coming because I love NRS games. It's where I got a lot of my start in the community. 모탈 콤뱃 얼티밋. Super fun. And, you know, as good as the online play is for this game, and many of the games we're going to be having, like, you want to play offline. You know what I mean? You have to settle it offline where it really counts, where you're really throwing hands. And the exhibition was super cool. It's great to see players from Latin America getting a rep. Great to see players from, you know, obviously Japan we had earlier, and then also 생각하면 Europe. 모탈 컴뱃 11도 나온 지가 꽤 오래됐어요. 그죠? You know, the thing about Mortal Kombat 아니 근데 이제 아마 올해 이후로는 격투 게임이 다 신작이 나와야 되는 상황일 거예요. 다른 것들도 마찬가지고 어느 정도는 지금 올해 뭐 킹오파 15 나왔으니까는 킹오파는 신작이 있는데 이제 다른 종목들은 슬슬 신작을 좀 이제 고려를 해야 되는 시기가 오고 있지. 사실은 좀 늦어졌죠. 코로나 때문에. Yeah, and you know, speaking of playing offline, right? We mentioned earlier that the casual space is really big at EVO.
We said the casuals and community space is really big. For reference, the casuals and community space at EVO is bigger than all of Combo Breaker. Combo Breaker is not bigger than just the space where we're playing casuals, just the space where we have all the community stuff for EVO this year. Think about that. Look, I'm gonna tell you right now, we've already talked about the fact that you're gonna see a lot of people, but having this space to actually be able to play, have your community area as well, and then the fact that it's bigger than an entire tournament, one of the best tournaments, mind you, out there, lets you know just how much time and care was put into this community area, as well as the fact that you guys are gonna get your own stage, you get the casuals as well, you're gonna meet up with a bunch of your friends in and out of the country. It really does play out for the better, for the community, and for the better of EVO 2022 for us to have this giant area. 계속해서 에버에서 여러 사람들을 만날 수 있다라고 얘기를 해주고 있는 것 Or 같은데 if you're just really happy, you're like, oh, I did so 캐주얼도 great. I 할 wanna 수 play against that 있고. player and that player. Whatever your reason is, you know, you're gonna want to play casuals at the event. You're gonna want to play against the people that you see. So I think that's a really cool, you know. 그만큼 약간 오프라인 이벤트에 대한 기대감이 북미 쪽에도 좀 상당한가 봐요. So, to bring us our next game. 사실 뭐 한 2년 동안 못한 거랑 다름은 없기 때문에. 그렇죠. 일부 지역에서는 네. 하긴 했는데 철권이네요. 누가 봐도 철권. 누가 봐도 철권이야. 대놓고 철권. EVO 2022 happening in Las Vegas, Nevada, August 5th through 7th. So I'm super excited. And you know, today we actually have a special exhibition match for all of you Tekken fans that are out there. A match featuring two of the greatest names in Tekken competition. We have both Knee and JDCR. And today I am actually joined with my good friend Mr. Anakin, who will be commentating this special exhibition with me. How are you doing, Anakin? Pretty good, pretty good. Hope you're doing well, Mark, and everybody at home watching. I mean, super thrilled that Tekken 7 is back at EVO this year, but of course, I feel like that's no surprise when you consider that. 제 느낌인데 아나킨 선수가 감량을 좀 많이 한 것 같은데? 확실히 선이 보여요. 그 턱선 같은 게. 아니 제가 기억하고 있는 아나킨은 약간 조금 그래도 이렇게 좀 등치가 있는 느낌이었는데 네네. 지금 아나킨은 완전히 좀 말라버렸는데요? 네. 제가 기억하는 아나킨도 꽤 이제 동글동글한 인상이었는데 그러니까요. 완전히 달라졌어요. The first EVO Japan event for Tekken 7. These guys definitely have made their mark in terms of, you know, the EVO events. However, you know, it's one of those things where, you know, it changes every single year. We've had a different champion every single year. As you mentioned, kind of the game has been growing ever since. You know, even before the console version was at EVO in 2017, we had sneak preview tournaments at EVO for the arcade version. It's, you know, thinking about how long that, you know, not only Tekken and Tekken 7 has been part of EVO, it's great to see, you know, the growth and, you know, the 사실 철권이 정말로 오래된 타이틀이긴 한데 아케이드 시절까지 합치면은 아케이드까지 치면은 그쵸. 현세대 격투 게임 중에는 제일 오래 지금 서비스되고 있지 않나 싶긴 하네요. 네. 그래서 더더욱 뭔가 이보에서 만약 발표를 한다면은 이보 현장에서 뭔가 하지 않을까라는 예상이 되기는 해. 그 현장에서. 근데 이게 또 제가 그 캡콤 게임 얘기할 때도 하는 얘기인데 반다이 남코도 바빠. 반다이 남코도 바빠 지금. 바빠서 조금 여러분들이 좀 기다려주긴 해야 돼. 약간 철권은 사실 우선순위에서 조금 밀려 있을 수도 있다. 아니 우선순위에 있다라고 하더라도 워낙 바쁜 회사라 그래. 이게 할 게 많아요 반다이 남코가. 네, 가지고 있는 이제 IP들이 워낙 많아가지고. The floor shaking and the stakes are you know have never been as high, and that was the case when I competed at top 8 in 2019. I think the field was like over 2,000 or something, the largest field. 아나킨이잖아요. So it was just a big. 동일인물이잖아요. 이때 모습이랑 비교를 하면은 지금 감량이 진짜 많이 됐다고 보이죠. Probably my favorite EVO. 분명히 동일인물인데. Outside of just doing really well there, my favorite moment was just having Arsene Ash come out and like unifying those EVO titles. A lot of people didn't really know who he was, so yeah, that was for me was just my favorite moment. Just a guy coming out of nowhere and taking down like the world's best players, becoming the world champion, and you know the rest is history. You guys all know that story. All right, let's get right into the match.
excited to see who these players are 저때 going to pick. 아슬란이 Me, you know, 갑자기 there's a number of characters. Same thing with JDCR. These 어떻게 guys have 보면은 quite 좀 the arsenal of high-level characters they can use in 등장했을 competition. 당시에 좀 So as we go into it, 여러 가지 충격이었죠? 이슈가 있었죠. we're gonna be surprised. Oh my gosh, I did not expect this Anakin. 누구야? Well, we got Knee on JDCR 선수랑 무릎 선수네요. character that he's been known for, but really hasn't played in tournaments at all over like the last several years. He's been bouncing around trying to counterpick players, trying to counterpick characters. 잠깐만. So you know, we see these Brian picks in exhibition matches and stuff. So that's what I'm really happy to see. And JDCR, I feel like he's lately been in a character crisis situation. Can't really decide who he wants to take to these tournaments. But in an exhibition set, Pakam is never a bad choice. Never a bad choice. You know, he's been using a lot of Armor King, particularly. 무릎 선수가 브라이언 쓰는 거는 진짜 오랜만에 보는 것 같은데. 근데 뭐 웬만한 캐릭터들은 다 사용할 수 있는 선수이기 때문에. Maybe a matchup we're not used to seeing, at least here and now. So right now, Knee looking to really open up JDC. 몇 번을 긁습니까? 3하단 후 중단. Timing, those hatchet kicks, they add up. 아, 저 철권 하단을 보면은 저도 약간 PTSD가 있어가지고 철권을 처음에 배울 때 느린 하단을 못 맞겠더라고요. 그거 저거 형 나이 들어서 그래요. 아니 그게 아니라 분명히 하단을 휘두르는 거를 인지를 하고 있는데 앉았다가 다시 일어나서 맞는다니까? 나이 들어서 그래요. 아니 나도 왜 그런지 모르겠어. 나이 들어서 그래요. 아 도발 콤보. 그때는 지금보다 젊었다고. 그때도 나이 들었어. 젊었어도. 그렇긴 해. 그건 맞아. Wow, 반박 full 불가. combo. He used everything perfectly this time. It still gets it to the wall. I've never seen that before. And JDCR keeps. 와 이거 뭐 그냥 야 갔어요. 진짜 잘하는데. You know, he's gonna definitely answer those. 브라이언이 파쿠프라니랑 할 만한가? Right there, taunt being used. 그렇진 않을 것 I 같은데. saw like 3 different occasions perfectly. Twice to end the round. Once right there with that sick wall combo that I've never even seen before. To just carry with the 1-4 from that position to the wall. That's that knee. 아니 그리고 예전보다 도발 콤보를 더 깔끔하게 넣는 것 같은데. 저 무릎 선수 브라이언 플레이를 안 본 지가 되게 오래됐거든요. 네, 되게 깔끔하게 들어가네요. The drawing board there. I mean, is he going to switch to another character? What's he going to do? Because right now, Knee is up 1-0. 저는 그 2022년 새해가 되었을 때 지금 경기한 두 선수 모두와 새해 인사를 나눴습니다. He landed like a couple lows there. That's the only thing that I even recall JDCR being successful at. But that was a total beatdown, 3 straight rounds, and the type of match where you don't really get to learn much about your opponent. You don't really even have a plan of attack. But he's gonna switch with Fakaram there. I guess the way he sees it is that went so bad it can't get any worse. This game cannot be any worse, right? And I think that is true. That was 캐릭터 변경 everything he did 없이 wrong. 그냥 Rolling on the 가네요. wall. 나 그게 좀 재밌었던 게 처음에 파캄람 나왔을 때 Anything he does differently. 네. 그 파캄람 기술 중에 이제 그 여러분들이 이제 제트킥이라고 부르는 게 있어요. 근데 그거는 약간 진짜 이견 없이 그냥 제트킥으로 부르는 것 같더라. 약간 느낌이. 제트킥? 있어. 이게 딱 보면 제트킥 같은 게 있어. 그거는 이견이 없더라고 기술력에 대해서. 그 가드에도 뒤로 자빠지는 그 킥 말하는 건가? 꽝 하고 이렇게 쫙. 아 이거. 그렇지. 누가 봐도 제트킥 같긴 하다 느낌이. 누가 봐도 제트킥이야 저게. 그러니까 기술력에 이견이 없으니까 누가 딱 들어도 제트킥이라서 저게 얘기를 하면 그냥 제트킥이야. A lot of options from there already. Knees back to the wall. 이성적으로는 잘 이해가 안 될 수도 있겠지만 딱 보면은 그런 느낌이긴 해. Came too soon and he dropped it. But big lead right now for Knee. One more launch and I think that's going to be could be death. Yeah, and you know Knee, of course, not a stranger to this character. Of course, using Fakaram as well. One of those rare players that has really every single character in his roster to Tekken God Omega. Oh. Yeah, like he did that a while ago, doing that achievement. I don't think anybody's done that in the world. Get Tekken God Omega with every single character. It's so hard to just get even Tekken God Prime, man. Anybody who plays ranked knows. So that's really impressive for him. And he's just, you know,
hungry for more right now. Here we 그래도 go. 3대 0 이후에 좀 Patience right now. They're switching it up. 각성을 했나 보네요. Feels a little bit pressured right now. He's throwing a lot more keep out moves. Does not want JDCR to get close. And that's the thing, it's all about timing, and I feel like JDCR in that opening round, he had a good read on the timing, but then, again, Nee kind of just changing things up here. You know, he was going in on him in that very first match, he was going for the hatchet kicks. 이거지. 진짜 근데 with the down two. But let's see what he does now. How is he going to Been a very open him up? There is a life lead on round. JDCR. No big moments have happened so far. So 박홍란처럼 저렇게 킥을 가드 시켰는데 넘어 그 순간 자빠지는 저런 속성의 기술이 별로 없었던 것 같은데. Again, and he's staying down, rightfully so. Respects the skills. Pretty He solid. caught him Magic with a 4. counter hit. Yeah, a couple times now that string has gotten JDCR out of trouble, and I think that once Nee is a player that has been trying to get close with Brian, so he can land these counter hits or these lows, and so right there he sensed that Nee was trying to make that comeback, and he didn't want to let that happen. So shut down with the. 근데 철권은 그 대시 백대시가 되게 중요하다고 하잖아요. 근데 왼손이 많이 바쁜 게임이죠. 네, 근데 실제로 토너먼트에서 선수들 하는 거 보면은 다들 붙어서 싸우니까 그거를 잘 못 느끼겠어요. 근데 실제로 게임을 했을 때는 내 공격은 상대한테 안 닿고 그런 건 좀 있었어요. 약간 이 대회를 볼 때와 내가 플레이할 때 괴리감이 굉장히 크다고 해야 되나? 그래서 더 게임을 하기가 힘들었던 것 같아요. 방금 저 백드시 치는 거 봤잖아. 근데 그냥 보면은 계속 붙어서 싸우는 걸로 보이잖아요. 중간중간에 분명히 백대시 같은 게 나오는데 다 치잖아. 그러니까 나오는데 그 순간적으로 빠졌다가 다시 붙고 계속 이런 식이니까 그냥 보면은 계속 붙어서 싸우는 것처럼 보인다는 거지. 실제로 그렇지 않은데. 라이트닝으로 마무리를 하면서 I mean, right there, JDCR had a great chance in the final round to go and tie up the set, but Nee shuts it down, closes the door. 네, 저는 2022년 새해 지금 방금 두 선수와 새해 인사를 다 나눴습니다. Preview of what we're going to be seeing at a lot of these events and tournaments as we kind of go back slowly into the offline, and of course for EVO in the future. So again, 좋겠다. that was awesome. I was super happy to see Nee's Brian, and he was able to really come out on top. Anakin, I gotta tell you, I'm really happy that we got to do commentary. 근데 지금도 철권 기술명 대부분 알고 있죠? 아니 그러니까 그 제트킥 그게 정확한 기술명이 백한코일 거예요. 뭐라고요? 백한코. 저게 저 무에타이에서 따온 거라서 그 실제 그 저기 그 아마 이게 베트남어인가 그럴 텐데. 그리고 이제 그 뭐 막 띠속란 막 이런 게 있어요. 아무튼 제트킥. 실제로 중계할 때도 제가 철권 저거 나오면 저거 제트킥이라고 안 하고 저 혼자 떼깐코 그랬습니다. 아니 왜 태국어 베트남이 아니라 죄송합니다. 왜 방송에서 외국어를 하세요? 외국어로 해설을 해요. 뭐 기술 고유명사라고 하면 할 말은 없지만 It's been around for a while. We have some of the best players in the world, not just in the States, but out there in the world that will be at EVO. You just saw me go up against JDCR. 취미 같은 거는 그냥 영어로 이해할 수 있는데 너무 다양한 언어를 하잖아. 지나치게 다양한 언어로 기술을 이야기하잖아. 아니 근데 약간 그런 거지. 그러니까 이제 기술명 같은 거 뭐 대부분 어떻게 보면 영어로 돼 있잖아요. 그죠? 영어로 돼 있는 것들이 많은데 그 철권 같은 경우에는 뭐 중간중간 보면은 약간 그 캐릭터의 약간 그 설정을 살리기 위한 부분들이 굉장히 많아요. 그쵸. 네. 어느 순간 아마 철권 세븐 들어서 그게 아마 좀 확정됐던 것 같은데 캐릭터들이 자기 국가 언어로 얘기를 하잖아요. 이제 그렇죠. 네. 저 그래서 처음에 철권 딱 했을 때 약간 충격 받았어요. 보통은 통일해서 그냥 뭐 영어로 얘기하거나 뭐 일본어로 얘기하거나 뭐 한국어로 얘기하거나
이야기하거나 딱 음. 거기서 끝나는데 그거를 굳이 캐릭터 설정에 맞춰서 성우를 다 해가지고 만들었다는 게 좀 충격적이었어요. 그러니까 저는 그런 거는 게임에 충분히 좀 신경을 쓰고 있다. 공을 들였다라는 부분에 있어서는 저는 굉장히 좋다고 생각합니다. 그러니까요. 그래서 저도 철권 그 만듦새 자체는 되게 좋아해요. 그러니까 이 막 컨셉 같은 게 그러니까 약간 마거지로 넣은 것 같은 것도 있긴 한데 아니 그리고 막 내가 클라우디오 기술명은 약간 그 7대 죄악 거기에서 막 따오고 막 그랬어. 막 그런 게 있어. 이제 컨셉이 다들 있어요 좀. 왜 그런 것까지 알고 있는 거야? 대체 어디까지 공부한 거야? We are gonna go to Hell Pockets for our next game at EVO 2022. 또 다음 게임입니다. Hey, thank you, Sajam and Steve, for that warm introduction. My name is Hell Pockets, and I am delighted to announce that KOF 15 is going to be at EVO 2022 들려버렸죠? as a main stage game. That's right, we're back, ladies and gentlemen. And I am joined here by my illustrious co-host, Aru. How you doing, brother? Doing pretty good, man. Thank you. You know, it's such a joy to be here. Announcing that KOF is going to be back at EVO. You know, can you believe it's been 5 years since KOF 14 was last at EVO? That is insane to me. 다들 듣지 않으셨나요? Wonderful. KOF 15, it's new. 예, it's 그리고 here, 밑에 it's 써 있습니다. great, and it's going to be at EVO. 15 들어갔어요. 홈파이터 15. 네. To both register and spectate. You know, 굉장히 오랜만에 you know, 이보에 들어갔습니다. 근데 올해 나온 게임이고 지금 따끈따끈한 게임이기 때문에 네. 당연히 들어가야 된다고 생각하거든요. Yeah, so 그렇죠. this was actually 그리고 before I really got into fighting 지금 games. 사실은 뭐 Back 밸런스적으로 before I 많은 really came out 이야기들이 vocal or 뭐 anything, I was 트위터나 watching 이제 EVO. 커뮤니티를 And I 통해서 watched, 이제 it was 이뤄지고 a set that you 있는데 commentated, actually, Chris. It was, 그러니까 yeah, man. It was 아직까지는 이제 actually, 캐릭터의 Mad KOF 숙련도가 versus in 2012. 그 캐릭터들을 So that's been 상대하기에 10 약간 years 부족할 now, 뿐이지 않나. since that happened. 포텐셜은 다 And, 있는데 man, I gotta tell you, as like a Korean American, I was watching this guy, Mad KOF. 저때 당시에 Facing all this adversity in the crowd, all the Mexicans were chanting Mexico, calling him pendejo and all this. 저도 저때 당시에 라이브로 봤던 것 같은데 But you know, my man's made it, and I thought that 응원이 was the biggest 어마어마하더라고요. set ever. And you know what? I still do. So I'm really looking forward to this year. I hope that this year can kind of also inspire a whole new generation the same way that inspired me. So Chris, how about you? What was your favorite EVO moment? Oh man, the legendary Bala versus Mad KOF. You know, everybody always brings that up when they're talking about, you know, EVO moments, KOF moments. And I always have to one-up them with the following year, EVO 2013, Reynolds versus Wu in Grand Finals, another event that I worked. And you want to talk about a clinic in KOF 13 at its peak. Like you just see two of the best players in the 저 world go the distance. 우이상 선수라고 읽어야 될 것 같은데 I know it sounds cliche, but that's literally what happened. I definitely implore people who haven't 저분이 일본 거주하시는 분으로 알고 있거든요. 아마 머더랑 실제로 본 적이 있을 거예요. 기억나요? 네네네. 실제로 한번 본 적이 있어요. 그래가지고. Yeah, absolutely, man. That was also, you know, that's probably my second place one. Just because, you know, like 약간 you said, 놀랬습니다. 그 만났을 당시에. about that set. KOF, you know, long history. 저는 딴 거보다 그 아직도 13 보면은 네. 비주얼이 굉장히 좀 그 괜찮다라고 You know, 생각이 I know 들어요. 15's gonna meet all 좀 those expectations. 그래픽적으로 Shatter 좀 them, dare I say. 많은 변화가 있었죠. 캐릭터들 포즈라던가 애니메이션이라던가. 그러니까 약간 저게 이제 킹오브 파이터 도트의 마지막 작품 아닌가요? 도트로 만든 거? 맞습니다. 그렇죠? 네. 마지막 도트 작품. into EVO 2022. So without further ado, let's get into the match. Oh, so yeah, looks like we're gonna have. 또 준비를 했네요. Left on the one player side and El Rosa on the right. El Rosa running Kukri, Dinosaur, and Ralph. And Reynolds running, I almost missed it, but he definitely had a Ralph in there. Elizabeth and Vanessa. 오. He's been singing high praises of Vanessa pretty much since the game came out. 전력을 숨기는 것 같은 캐릭터 픽들이 보이긴 하지만 So I've seen 좋습니다. some of his matches, and he's 근데 definitely 그 putting in a lot of time into Vanessa. 공룡은 And honestly, I'm 공룡이 Yeah, she's got a lot of different 잘 모르면은 되게 좋아요. 세요.
So It's excited not to see just how that too, but like you remember how she was in 14, where she was just like this combo beast, but it was like very tied to her 아, meter 쿠크리. and how much she 아, had. 근데 쿠크리는 좀 이렇게 하면은 괜찮은 것 같더라고. 느낌이 좀 있던데. 압박하기 좋아요. versatile that way and can put a ton of damage 그 on 저 뱅글뱅글 도는 게 But right now it looks like 어, they're both kind of feeling each other out. 콤보 연결도 잘 되고 하지만 1번 바네사는 화력이 대단하다. there's gonna be like a lot of disrespect. 그래도 잘 비비네요. Absolutely, on both these guys. Yeah, oh yeah, for sure, Reynolds. But El Rosa can get a little cheeky too, you know. Oh, for sure, man. These are actually two great competitors. 지금 화면에 나오는 그 Oh boy. 레이날드 선수가 굉장한 네임드입니다. Yes, sir. Yeah, good clean hit for Reynolds. Opens it all up. Man, Vanessa, she very efficiently turns. 이 바네사가 어디까지 해낼 수 있을지 좀 봐야겠는데. 보여줘 공룡. El Rosa's character though, Dinosaur. 보여줘 공룡. 못 보여줄 것 같은데요? 보여줘. 오 실수. 왔다. 물어서 반대로 던지고. 왔다. 아 갔다. Absolutely. Oh? Yeah, I saw a lot of people really 이걸? interested in the character after the Team Spooky exhibitions. That you know. 리셋. 와! 갔다. 보여줘. 아 찔렀는데. Yeah, big disrespect out of Reynolds. Good stuff. 이거 공룡 가면은 가능성이 희박해지거든요. 끊었다. 나이스. 야 그래도 저거 바네사 끌어낸 거는 다행이지 않습니까? 끊기 힘든데. Elizabeth is coming in with 2 and almost 2.5 bars against a dinosaur that is bleeding. Yeah. Now this is another really strong character in my opinion, Elizabeth. 보여줘. Yeah, she's 너 got a lot of 나이스. really straightforward but very effective options. 보여줘 She's got 공룡. one of the best anti-airs in the game in her reflect. 공룡 사기 아니냐? 뭐야 이거 보여주나? 보여주나? 역가드. 뭐야? 사람은 공룡한테 맞으면 죽어요. That was such a crazy. I don't know if that. 그러니까 공룡 모르면 진짜 세다니까. Yeah. But wow, that was really good presence of mind from El Rosa to be able to convert that into a kill combo. 야 커맨드 잡기가 생각보다 까다로워요. 그 랄프랑 공룡 커맨드 잡기가 되게 까다로워 That's true, but this 생각보다. is that character, right? 아니 근데 어차피 공룡 죽어도 2단 그 랄프거든 밸런스 저 좋거든요. 5대5거든요. 그죠. 게이지가 없다는 게 약간 좀 걸리긴 한데. 괜찮아. 5대5야 이거는. Yeah, and 5대2 아닐까? both players are opting to choose Ralph as anchor. I mean, there's a reason for that, guys. 맞다. 5대2네. 5대2였네. 자 여기서 Absolutely. 이거 멋있어. My goodness, this is 아니, one touch territory. 불타면서 뚜벅뚜벅 걸어 나오는 저 랄프의 자태. 간지. 잠깐만. Wow. 게이지를 안 썼다고요? I thought he wanted. I would have. I could have sworn that he was going to go for a climax. 미스인가 봐. I think there was really very few arguments against it unless he's 지금 이거 저거 지금 게이지 괜찮거든. 와 이거 모른다. 야 모드 깠을 때 어떻게 좀. 와 이거 Now this is 이거 가뎀 조심. But really, I mean, if 해야. I guess now one more clean hit. 점 CD. Anyone's game. 야. 그러니까 랄프 이거는 중간에서 공룡이 잘해줬기 때문에 이길 수 있었던 게임이다. 그렇지. 그 중간에서 공룡이 잘 끊어줬고 그 랄프한테 그 게이지 4게이지 콤보를 맞았는데 꺾이지 않은 것도 대단한 것 I 같아. mean, it's fun as hell. Like once you like being able to play around it and get in on Ralph and you know put the hurt on him and for once it really 공룡이 나오겠지 또. Totally, you know, and I think that you can always pat yourself on the back for getting around Ralph, but there's still like the fact that you had to play around. 근데 공룡이 데미지가 세요. 콤보 데미지가 센데 문제가 뭐냐면은 그 콤보를 쓰기 위한 거리를 만들기가 되게 어려워. Yeah. 일단 지금 비슷한 스타일로 가면 되는 게 쿠쿠리는 바네사한테 패배를 하더라도 공룡이 끌어주면 돼. 게이지를 모아서 이제 지른 방향으로. 그렇지. 공룡한테 게이지를 많이 주는 압박 좋다.
This is really scary though. Kukri really shines once he gets. 이게 되게 거슬려요, 쿠크리. That can do a lot of damage for very low meters. And a lot of people are worried that because the sand clone does a knockdown now, it does no longer leave the opponent standing, that he might have lost some of his offense. But those 근데 rumors 차라리 가드를 많이 해. 게이지를 모아. Absolutely. Very nice confirm on the 어? 이기려고 하는데 쿠크리가? 잘못 맞으면 몰라. 와, 대책이 있구나 다. 맞으면 가요 이제. 아, 가드 크러시 났어. 어? 왜 이런 실수를? 이거 이렇게 되면은 저기 공룡 팀이 굉장히 유리한 거 아닌가? 이거 바네사도 지금 쿠쿠리를 못 잡으면은. 그러니까 큰일 났는데. 지금 공룡 어떻게 상대하려고 지금. 깔리고. 깔리고. 구석 압박이 쿠쿠리도 괜찮아요. 근데 점프로 들어가면 엘리자베트가 키키가 너무 쉬워. 이거는 많이 기울었고요. 근데 저기 사우라비스 본인도 엘리자베트 쓰시잖아요. 개사기죠 엘리자베트. 근데 제가 생각했을 때는 사우라비스 플레이 보니까 앤디가 진짜 센데 앤디가 1번으로 나와서 게이지만 게이지만 채우고 엘리자베트도 게이지만 채우고 3번 맥시마 빈만 쏘는 전략이던데. 맞아요. 전략 자체가 완전 잘못된 거 아닌가? 그래서 엔트리를 바꿨어요. 아니 1번 앤디가 3번 가야 돼. 형 앤디를 잘하는데. 아니야 1번 앤디로 게이지를 모아서 빔을 쏜다. 하지 마요 진짜. 맥시마로 게이지는 뭐야 차라리. 아니 맥시마는 빔을 써야 된다니까. 사람은 빔을 이길 수 없어. 공룡도 이길 수 없어. 아 근데 공룡 잘하는데 진짜? 이 약손이 길어요. 약손에서 콤보 들어가는 것도 그 포인트고 이게 진짜 길어 생각보다. 그래 이거 약손. 이거를 빅담물한테 많이 맞아봤기 때문에 그 예전에 장기F 안자 약손 뭐 가완기라 그랬잖아 흔히 얘기해서 이제 가장 완벽한 기호입니다. 공룡이 한 2배는 더 세. 안자 약손만 따지면. 역시 공룡이야. 아니 사람이 공룡을 이길 수가 없어요. 이거 진짜 가겠는데 공룡한테? 그러니까 약손 맞으면은 거기서 이제 EX 들어가고 거리 잘못 걸리면은 이제 콤보 진짜 아프게 들어가요. 꼬리치기 뭐야? 야 이거 힘든데 랄프도 지금 공룡이. 여기서 게이지 다 쏟아 부어야 돼. 이거 근데 마무리는 안 되지 않나요? 되나요? 아 되죠. 왜? 안 되잖아. 안 되잖아. 찍을 수 있었을 텐데 아마. 못 찍나? 왜 안 찍었지? 랄프까지 보여주려고? 밸런스 패치? 격차를 보여주겠다. 너와 나의 랄프 차이를 보여주겠다. 그러다가 질 것 같은데. 끝날 줄 알고 안 썼나 보다. 그럴 수도 있겠네. 그게 맞네. 히트 확신. 와 이걸 지른다고? 아 콤보 안 들어가죠. 잘 밀었다. 야! 야! That was so crazy. So again, 이게 랄프 차이다. air superiority, you know. 저기서 EX 강화를 쓴다고? 이거는 뭐냐면 정확히 얘기해서 공룡의 승리야. 그치. 이거는 공룡의 승리야. 인간은 공룡을 이길 수 없다. 그래. 그걸 다시 한번 증명한 거지. 야, 근데 진짜 공룡으로 저렇게 레이날드랑 비빌 정도면은 이거 이보 좀 기대가 되는데요. 공룡이 파란을 일으킬 수 있을지도. 아, 대단했어. 그럼 지금까지 이제 그 종목 4개죠. 스파 5, 일티기어 스트라이브, 모탈 컴뱃 11,
철권. There's so many possible 그리고 이제 options, 킹 오브 파이터 that you 15까지 have 5개네요. 다섯 and 개. all the different characters that they've given us. It's gonna be so exciting. 5개 to see where 종목이 the game 일단 goes, 발표가 and I really 됐고 can't wait to see what people from all over the world bring to the table at EVO, you know? 여기까지가 아마 메인 종목이라고 예상이 되기는 해. For that crown in KOF 15. 뭐 한두 종목 정도 더 나올 수는 있어요. And I think that's going to do it for us, though. Steve and Sajam, y'all take it away. KOF 15 will be the next title at EVO 2022. Shout outs to Hell Pockets, Aru, as well as El Rosa and Reyno for giving us an amazing display of KOF 15. KOF 15 historically has given us some of the most exciting matches at EVO. I cannot wait to see what's going to be on display. Yeah, KOF as a franchise. 굉장히 has some of 흥미로운 the 매치가 best 될 Evo 거고. top eights of all time, right? Some of them slot in there as some of the most entertainment you can go watch. 보는 Even today, 거를 if you go 기대하고 watch those 있다. old top 8s for 13 or 14 or whatever you're interested in. 이런 얘기를 You go watch 해줬는데 KOF, the excitement from the crowd, the excitement from the commentators, the players, everybody's just 근데 excited. 그 Those 사잠 games 부를 are 때 timeless, and 세이잼이라고 they're so 그러는 fun to 사람들. watch. If you go back to watch old KOF, 세이잼. and you have just been playing 15, like a lot of people have, myself included, you will notice like, wow, these characters are doing the exact same things that they do in the new game, so you'll be really prepared. So if you're A 발음을 보통 A로 하잖아요. 그쵸. old top 8s are so 세이잼. fun to watch. 우리는 Community is R라고 so 하고. excited, and it's such a worldwide international game. So many people from all over the world play KOF. Which I think is one of the 세우라비스. coolest things about it. It doesn't matter where you're from. 아니, you probably know somebody that 쌀비스죠, plays KOF and 쌀비스. is really interested. Look, I can tell you right now, man. 되게 많이 줄여서 발음하더라고. On that exhibition, during that EVO's grand final set, I was the one, check the tapes, who handed him the American Aviator sunglasses. That's one of the reasons 귀를 I know 집중하지 KOF 않으면은 always goes 부르는 off 거를 at 찾을 EVO. 수가 없어요. It's because of that 머더케이 competition we get from 발음은 all around the 어땠어요? world. 부르기 It's 좀 not just 듣기 centered to one 괜찮았어요? specific region. All 못 over the 알아듣죠. world plays 알 발음 때문에. The new kid on the block is really gonna turn a lot of heads. Listen to Sajam, listen to me. You guys wanna watch what comes from KOF 15 this year. 이 머더케이는 일본 쪽에 가도 알아듣기 힘들어. 일본은 오히려 근데 오히려- 많이 들어서 이제 괜찮아. 아, 익숙한가? 진짜 마다케라 그래서. 아, 마다케. But speaking of which, Steve, I have one of the most important announcements in evolution. 저는 이제 일본 쪽 발음이 좀 쉬운 편이고 알아듣기 쉬운 편이고 그냥 사우라비스라고 하니까. When you get your badge, it also comes with a 근데 영어는 refillable 서비스? water 서비스? bottle that you 이래. can use at any of the 그러면은 45 stations 알아듣기가 across EVO 힘들다. to refill and hydrate during the event. So you mean to tell me not only do we get this 근데 그렇게 따지면은 우리 팀명이 제일 어려워요. 본토 발음으로 들었을 때. 아 진짜 생각보다. 진짜 어려워요. 발음하기도 어렵고 알아듣기도 어렵고. R이랑 그 지게 그 Z가 둘 다 들어가 있기 때문에. 스피릿제로 막 이래. You know, you got casuals, you got water. 지로야 지로. What else could you want? I mean, those are the two most important 지로 things 할 that 그 지로 mankind 용지 할 때 needs, 그 right? Like, you just look 지로는 around and you're 아니고 like, this is it. This is the one. Look, man, every 되게 player, 알아듣기 every 힘든 person that 발음이에요. watches you stream, they always tell you to drink water. Now EVO single-handedly making sure 왜 that 마데케- we get to that water. And I'm telling you right now, in all honesty, we know how it goes. Playing in tournaments, talking in tournaments, you definitely need water on standby all the time. So I'm happy that this is actually happening. I can't wait to see 방금 everybody 마데캡 at EVO this 스크린샷이 year 화면에 hydrated, 잠깐 you 나왔거든요. know? We're going to be cheersing with the 근데- 데캡이가 나왔다고요? 근데 지금 이게 사진을 그냥 보여주는 그런 거라서 실제로 나올지는 모르겠네요. But with that 데캡이 나올 거면 대처리도 해줘. 아 Well, 대철이 first off, 훌륭한 before we go any 게임이지만 further, we still 참 have 안타까운 games for you guys 비운의 to find out 타이틀이죠. about. And for that 나는 next 스대철이 title, I'm 지금 gonna send it 시기에 to the 나왔어도 legendary Majin 훨씬 더 All right, 흥행하지 thank you, 않았을까 Steve and 싶어. Steve. I'm pleased to announce Melty Blood Type Lumina 멜티? is going to be a main game for EVO 2022. Much to the ire of all the 멜티? Steve chart posters. 아 Melty? 타임룸이나 And we're going to be watching a special exhibition featuring two of the top players in North America for this game. Scrot Vermillion and Masona. 신작이에요 신작. Joined by the lovely Jalen, who's going to be commentating with me. How you doing, Jalen? 신작입니다. I'm doing really well. I'm very, very excited that Multi-Blood type 이름맨 눈물 흘리고 있는 거 아니냐? EVO in 울고 2022, 있나? and these two to watch them help us. 진짜 introduce 열심히 this. 하는데 I 싫은맨. mean, what better? They were our 1 and 2 coming out of Frosty Faustings 저도 this 종종 gosh, this past 보는데 January, and so they're gonna help us
bring the hype for 항상 this, and 항상 I'm 뭐 really thrilled to have it. 뭐 10선 같은 거 Yeah, 하고 these two players 있고 in 그 해외 particular in North America 게이머들이랑 have had really, 아니 really 근데 strong 멜티 consistency in 인정이지. their 그 success, both 신작이고. online and offline 그치 events, 그치. right? 네. Multiple NLBCs, but like you said, most notably that recent Frosty Faustings bout. 그리고 저기 뭡니까 그 저기 Right. 이번에 And that grand 굉장히 final 많은 was 그 crazy 저거 too. 뭐 응? 세이버도 들어가 있고. Yeah, Scott coming back from losers to 충격. reset. Really close set overall. And I think what's really cool about this too is that this is Melty Blood's second time being an EVO main title. You know, the last time was NBAA, I think in 약간 좀 2010. 의외긴 했어요. It's quite 멜티 some time 블러드의 ago, 그 세이버 but 등장했을 때. It's back, baby. So with that said, let's get into the match. All right, so I did know, so Scrot was notably a Hisui player, but has been playing around a lot with Shiki and Misoma sticking with Vlav, the, you know, the 굉장히 character that they've been 정직한 playing for a 캐릭터들로 really, really 보이는데요. long time. So I'm excited to see 일단 what Scrot 그렇게 brings 보이시나요? forth with this 일단은. Shiki pick, 아 because I know they're 진짜요? playing with a lot 그렇게 post-Frosty, 보신다고요 so 지금? let's see what he's 1대1로 got. 싸우잖아요. Yeah, like you mentioned. 1대1로 right, 싸우잖아 이 we 캐릭터들은. most often associate him with Hisui. 아 but 그래요? this 그럼요. character in this game is so balanced, so strong. Like, it feels like he's a constant threat, close range, mid range. Masoma's Vlav character. of course, 비겁하게 very 2대1로 excellent 싸우는 at 게 so 아니기 many long 때문에 range, 아 but 근데 also a big 진짜 threat 세다. at mid-range too because of the threat of overheads and his low recas and things like that. He's able to mix you up pretty. It's pretty hard, I think, get a handle on how to approach this character in certain ranges. Right, exactly. And as we 아 saw in that 실드의 previous 문드라이브에 아주 난리가 났어요. Like, I like the idea of what Scrot is going for. Finally gets a good hit here. But Misoma was really dominant in that first game, especially with all that ground mix-up game that Vlav has. But here is the 이런 power of Shiki 셋업들이 mixing up in 캐릭터마다 the 굉장히 corner. 많아가지고 Big combo, taking Vlav down to half 게임이 health and forces out a heat. 템포도 빠르고 어려운 것 같아요. Yeah, this character's conversion power just from mid-range touches. 근데 제가 기억이 잘못됐는지 모르겠는데 네. 지금 나온 블로프가 네네. 그 멜티 처음 나왔을 때 그 저거 엘론이 쓰지 않았나요? Anti-air on the ground. 어 제가 그때 당시 엘론이 썼었죠. 엘론이 쓴 캐릭은 정직한 캐릭터가 없어요. 걔가 이걸 쓴다는 거는 걔가 이걸 쓴다는 거는 그 강점이 있다는 얘기예요. 방금 장풍 봤잖아요. 방금 흉악한 장풍 봤잖아요, 여러분들. 뭐가 자꾸 나가? 그러니까 이게 엘론이 쓰는 이유가 있어요, 여러분들. 이게 엘론은 정확히 얘기해서 딱 그 부분이 중요해요. 그러니까 그 필드 맨 끝에 벌어졌을 때 그치. 기술을 내서 상대에게 가드시킬 수 있는가 없는가 그것만 보거든요. 그러니까 엄청 긴 기술이 있다는 얘기야. Masoma's mental fortitude and how long he can be confident in his ability to control. 아 근데 잘 들어갔다. In particular, you notice when he gets full screen, it's about trying to read Scrot's approaches and be able to mix up his fireball patterns from there. If Scrot can get in and run his offense like this, 아 이 실드 시스템이 저는 좀 어려웠어요. 근데 right now Masoma in control though. 오히려 초보자들이 쓰기 쉽게 좀 됐다라는 얘기도 있고. BC shield counter, and this is exactly what you were highlighting. Gets into that fireball range, mixes up with the ground. 왜 저거리에서 콤보가 들어가는지 상당히 멀었던 것 같은데 현재 좋아요. Magic circuit though, so could turn this around pretty quickly. But doesn't he gets caught? And Masoma doing a really good job of intercepting Scrot's movement, like we were saying, right? Note the jump Bs, note the ground's anti-air 일단 swing. 시키가 붙지 못하면은 말라주는 그런 그림이 계속 나오는데. That backdash, into the Rekka, perfect. Oh, and he even does a little bit of charge for the moon gauge too. That's just kind of. 시키는 뭔가 마음이 시켜서 하는 캐릭인가요? 원래는 이제 이 시리즈의 남자 주인공 선이 보이는 그런 캐릭터입니다. Charging like that builds meters, it's gonna give him more damage potential. 나쁜 시키네요. 그렇죠. Vlav works so well with 상대를 이제 17분할할 수 있는. Nice blocking just to stare off. 물론 저는 자세하게 모릅니다. He 아 got 수단. excellent return out of that heat activation.
got all the health back, got confidence back, and then was able to just use throws on his offense to really throw Musoma off beat. 저는 워리 시리즈의 세계관을 그렇게 잘 알지 못해요. 여러분들 제가 항상 얘기하는데 제 주변에서 그 뭔가 그 이제 세계관 그러면은 이제 사우라비스가 제일 잘 아는데 아니 잘 몰라요. 겁나 모르는 척합니다. 아니 몰라요. 그리고 지금 세월이 많이 흘러가지고 기억이 희미해졌어요. 원래도 잘 몰랐어요. 아 근데 좋다. 약간 뭐 그런 느낌이에요. 뭐 저기 뭐야 오다 주었다 약간 그러면서 툭 던지는 느낌인데 알긴 다 알아요. 뭐 모르는 척하면서 약간 츠드레 마냥. 근데 워리 세계관 나스 키노코의 세계관 자체가 좀 여러 작품에 걸쳐서 이게 전개돼 있기 때문에 뭔 세계관이요? 아니에요. 이게 끝났나 안 끝났네? 왜 빨리 안 넘어가지? 나스가 그쵸 이제 하드디스크를 이제 여러 개 연결해서 이제 저장할 수 있는 그런 걸 이제 나스라고 하죠. 예. You know, he noticed that at full screen, of course, at full screen against Blob, you're not going to be able to do as much as what you want to. But that was giving Musoma all of the advantages, Shiki being at full screen and 굉장히 오래 걸리네요, using 게임이. a different combination of shield and moon drive and just honestly run-ups and grabs was able to totally change the tide of that. Yeah, and it's about being a little bit patient or a little bit deceptive in how he moves with Scrod. 아무튼 그 세계관 자체는 뭐 굉장히 그 현대 판타지스럽게 잘 짜놓은 것 같기는 해요. 이게 그거잖아요. 그 타임문 세계관에 있는 작품이잖아요. 아 그렇죠. 그렇죠. 타임문 그 안에 있는 거. 뭐 그 페이트 스테이 나잇이랑 뭐 세관 공유하는 거죠. 예, 어느 정도는 다 공유를 하고 이제 뭐 궁극적으로는 뭐 아카식 레코드 이야기도 나오고 뭐 여러 가지가 있는데 그게 그렇게까지 뭐 중요한 건 아니고. 예. 근데 개인적으로 멜티가 뭐 이렇게 나와서 좋은 것도 있지만 멜티의 이제 근본이 되는 게임이 이제 그 저기 그 월이 아니겠습니까? 그렇죠. 원래는 이제 그 게임이 참. 네. 근데 워리가 요번에 그 작품이 나왔었는데 이게 한글화가 안 된 걸로 제가 알고 있어요. 근데 워낙 이제 다양한 매체로 나왔기 때문에 굳이 게임이 아니더라도 뭐 이제 소설도 있고요. 다양한 매체가 뭐가 나왔어요? 소설도 있고 뭐 만화책도 있었고 뭐 여러 가지 있었어요. 예. 아 맞다는 얘기구나. 여러분 여기까지 하겠습니다. 예. 그냥 그런 게 있었다. 그런 게 있었고 예. 왜 안 끝나죠 이 게임? 주인공 뭐 하냐? 그리고 멜티블러드 시리즈 자체가 이제 격투 게임으로 나온 거는 사실은 좀 예전에 그 동인 게임으로 시작을 해서 예, 아케이드까지 나오고 어떻게 보면 참 대단한 게임이기도 해요. Big call out on the wake up heat activation. 4 bars built. This is going to be big damage potential here. Barring any drops. Does he decide to go for anything super crazy? No, just uses what he knows. 그리고 뭐 퀸 오브 하트 이야기 하시는 분들이 있는데 네. 네, 퀸 오브 하트는 뭔가요? 동인 대전 격투 게임이고요. 굉장히 오래된 굉장히 오래된 작품입니다. 그래서 나름 시리즈도 있어요. 예, 나중에 좀 시리즈가 업데이트가 좀 되면서 그것도 타임문 세계관에 포함되나요? Top competitors in North America for this game 뭐 right now. 그냥 But what I'm excited to see is how they 뭐 stack up, especially because in the case of these two guys, they've been talking a lot of smack. 여러 가지 게임에 나왔던 캐릭터들이 나오는 건데 굳이 어떤 작품에 등장했던 캐릭터들이 나온다고는 제가 설명을 못 드리겠고요. 예. Because I think it has a lot of potential to I think put on a really good show. But with that said, you know what? 그냥 비주얼 노벨 작품들에 나오는 캐릭터들을 이제 2D 대전 격투 게임으로 구현을 했다. 비주얼 노벨이요? 그래서 비주얼 노벨이라고 이제
저는 그 장르를 잘 이해를 못하는 사람 중에 한 명인데 굳이 그냥 책을 보면 되는 거를 왜 그 선택지만 만들어 놓고 왜 그거를 그냥 텍스트 읽는 게임 텍스트만 읽게 만들어 놓고 그렇게 하는지. 아 이거 보셨다는 얘기래요 일단은. 그냥 책을 읽으면 되는데 굳이 그거를 게임으로. 아 책을 읽었다. 그걸 하다가 답답해서 더 알아보고 싶어가지고 책도 읽고 애니메이션도 보고. 아니에요. 저는 그렇지 않습니다. 그렇진 않고. I personally think this is great because the game's been around for quite some time. The newest version is 어떻게 a really 보면은 fun game to play. 슈타인즈 게이트 시리즈도 연장선이죠. 슈타인즈 게이트요? 예. 그 연장선에 있는 작품이죠. Represent the community, show up. I personally believe this is going to be one of the best showings at EVO, especially because the community is so dedicated. Yeah, and for sure. And the cool thing to me too is that, you know, a lot of people make jokes about Melty Blood in the past, and then once there's a new game come out and everybody's been trying it, they're like, wait, this game is 자 이제 끝났죠. 멜티 블러드 끝났습니다. 네. 넘어가죠. 다음 게임. 다음 게임. 네. 오케이. 좋아요. 다른 세계선의 사우라비스는 이런 얘기를 하지 않았기를 바라면서. 자 다음 작품. Look, man, a lot 멜티 블러드 네. 까지 일단은 들어가 있습니다. 네. It's just a small piece. Once again, there's a lot of things we're giving you today, but Melty Blood Bling Evo is actually sick. Yeah, as a 멜티 fighting 블러드 fan, 그만 it's 얘기해. I'm like constantly trying to juggle all the new fighting games that are coming out, and Melty Blood's one of them. It's a super fun game. So 이제 좀 나올 we have more 게임들이라면은 games on the way, but let's just do a little recap of everything so far. Run down the list. 그래도 Okay, so the first game we talked about today was Street Fighter V 그래도 Champion Edition. Then we have Guilty Gear 뭔가 5, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7, 설명하고 King of 있네. Fighters 15, and Melty Blood Type Lumina. 6 games so far. 지금까지 6게임들. Anyways, 6 games. 6 games. You already got them. 지금 스트리트 파이터 5 그리고 길티 기어 스트라이브, 철권 7 그리고 킹 오브 파이터 15, 모탈 컴뱃 11 그리고 멜티 블러드까지 6개. I am super happy to be here. 다마스코스. I am here to spread the good news that Dragon Ball FighterZ will be here as a main game at EVO 2022. Exciting times here. 드볼파. 여러분들의 예상대로 드래곤볼 파이터즈 나왔습니다. 드래곤볼 파이터즈. One of the guys a lot of people believe is the best in the world right now, Yasha against Gropis. But of course, if we're doing Dragon Ball FighterZ, 얼마 전에 또 업데이트를 했죠. Terrence, what's up, man? Hey, what's going on, man? So excited here to be bringing the good news that we will be having Dragon Ball FighterZ as a main game at EVO 2022. I am so ready for this, man. Dragon Ball Offline, 업데이트가 this is 됐기 where it belongs. 때문에 It's going to be crazy, man. I'm so excited. 혹시 그 방금 멜티 블러드 그거 워리 뭐 타임몬 이런 거 잘하시길 드래곤볼도 좀 아십니까? 아 드래곤볼은 근데 그 어렸을 때 다들 봤던 거 아닌가요? 아니 그러니까 뭐 그건 그런데 그래서 잘 아시냐고요. 네, 아니 잘 몰라요. 왜냐면은 드래곤볼은 시리즈가 워낙 많이 이제 전개가 된 작품이고 네. 뭐 슈퍼니 뭐니 해가지고 계속해서 지금도 나오고 있기 때문에 그렇게까지 자세하지 않습니다. 그러니까 뭘 자꾸 그러니까 드래곤볼이 뭐 되게 많더라고요. 뭐 그 예전에 나왔던 거 말고도 그 이후에 뭐 GT? 네, GT도 있고 뭐 그런 게 되게 많더라고. 많아요. 그냥 드래곤볼은 많아. 그냥 많아. 그러니까 제 생각에는 개왕들이 문제다. 대왕이요? 그 드래곤볼 세계관에 수많은 개왕들이 나오는데 예예. 그 걔네가 자꾸 뭘 문제를 만들어. 자꾸 세계관이 넓어져. 대왕들 때문에. 그만 좀 해. 적당히 해. Yeah, he has. Yasha, 적당히 해야지. 아들, 손자, 며느리까지 다 나오겠어. 아주 손오공. Single-handedly changed the meta almost. 이미 나오긴 했죠. 아들, 손자, 며느리 다 모여서. 네, 다 있습니다 이미. 있긴 있는데. But he's going up against Gropis, who, you know, we just spoke about Shanks being one of Spain's finest players, but don't forget about Gropis, man. This guy is a beast in his own right. EVO Online champion as well for this game.
Really, really strong player. 얘 누구예요? Was the EVO champion 저는 잘 모르겠네요. really well 유신지. in Spain on the round, beat Shanks a lot of times. 제가 21호예요. Does well, but the first opening goes to Yasha. Yasha who opted for the Super Broly team. He's been having fun with that character lately. 곱네요. 예. Oh man, for sure. You know, we saw some of that. 그리고 그 손오공이 버전이 너무 많아. 막 Super Broly, this is a character 막 여기저기 다 합체하고 다니고 변신을 그리고 뭐 초사이언까지 나왔을 때 그래 그때까지 괜찮았어. 언제까지 업그레이드를 하는 겁니까 손오공은? Yasha has been known to go around and around, and to be honest, knowing Yasha's gameplay, as long as this happens, as long as his team can 와 근데 진짜 드볼파는 콤보가 that's all he needs. Super Broly in. 이거지. The big talking point of the game right now. Android 21 lab coat is 원형 중에 한 명이 나온 것 같은데 문제. 아 저기 개왕이에요? 원형 중에 한 명이. Jump away from the Dragon Rush, tries to go for a float. 6-7 is gonna be blocked. Great defense, but you can't block that. Gets snatched, man. Nah, man, here we go. Super Broly. 저는 개왕 하면은 한 명밖에 생각 안 나거든요. 그 약간 등치 좋고 안경 쓰고서. Optimization station all day. 어. Throws down the ball. 개왕 놈들이 이름이 다 있어가지고 외우기도 힘들어요. He had the barrier to cover that as well. But the Spark to save Zamasu, he's still gonna get opened up. Spark is probably gonna allow that Zamasu to stay alive. But look at this, man. Yasha is always. 아 근데 아 그분이 최하체야? 개왕 중에? Usually that does reach from like pretty close to half screen. But 와. unfortunately for Yasha. 어떻게 저렇게 막지? Best opening regardless, and he manages to snipe the bro tag. That 21 is being called. That Super Broly is hitting like a tank right now. Any Super Broly hit. Oh, there we go. Rejump time. 괜찮나? Brokers didn't tech. That's unfortunate. Okay, just gonna go. You know, they say it in Spain, man. Blue combos do the same damage. 중단 어떻게 막지? Bro, if you didn't tech, that's more damage. Exactly. It's psychological damage along with character damage. 이거는 일단은 캐릭터 하나가 또 삭제가 된 것 같고요. 아 콤보 기가 막히다. I mean, that was not even. Bro, yes, the Dragon Rush is right, but not the way he wanted it to. 상대가 안 That was 죽는다? a drop 그럼 opportunity. 죽을 때까지 때리면 Droption 됩니다. select, whatever you want to call it, it worked out for Yasha, man. That was mixed. I personally got hit. 드볼파가 어려운 게 방어 시스템 중에 리플렉트가 있는데 그 커맨드 입력으로 발동해야 돼서 너무 힘들어. 얘 브롤이 아니에요? That's gonna kill, right? 야 잠깐만. What a quick 1-0 of 왜 입에서 Yasha. 빔을 Just 쓰죠? asserting dominance. We know obviously that Yasha has been he beat Gropis in quite a few tournaments. Gropis may be suffering from the fact that you know. 브롤이는 원래 겁나 센 그런 설정 아니에요? Play against someone like Yasha. That's true. 세죠. You also got to think about it like this, right? Picking Labcoat 21 against a guy like Yasha, that is. 근데 드볼파 세계관에서 강약의 기준을 어디다 둬야 될지 사실 잘 모르겠어요. 파워 인플레이션이 너무 지나치게 됐기 때문에. 아 입에서 빔이 나가면 센 거래. 입에서 빔 나가는 걸로 약간 판단 가능한가 봐. 아 그런 건가? Yes, that's very important. Oh, there we go. 좋은 정보 감사합니다. And now this is a massive win for Gropus because not only did he get that debuff on Gogeta Blue, the 기뉴는 뭘까 그럼? wasted on Yasha's side. Yep, nice. 빔 비슷한 걸 뽑긴 하는데. This character has very threatening character. Scary. Dead. Yeah, absolutely don't stop. That's dead, right? 1-1. I was about to say, like, can he build enough to Wow. kill? He actually did. That man is optimal as hell. That debuff was not even relevant for 드볼파에서 Gogeta. 중요한 거는 한번 콤보를 썼을 때 확실히 상대를 마무리하는 게. 그러니까 이게 드랍을 하느냐 안 하느냐, 리셋을 성공시킬 수 있느냐 없느냐. 맞아요. 예, 이런 부분들 굉장히 좀 중요해서 굉장히 좀 디테일한 플레이가 좀 필요할 것 같습니다. 그리고 이 게임이 방어가 진짜 어렵거든요. 근데 이 토너먼트에 나온 플레이어들 보면은 진짜 경이로운 방어 능력을 보여주는 사람들이 있어요. 선수들이 있어요. 이것도 여기서 안 보이는 이지선 다 들어가잖아 이런 식으로.
absolutely. Definitely one of the players that a lot of us didn't know before. 저런 상황을 안 만드는 게 중요한데 그러기가 힘든 게임이라서. 근데 진짜 액션이나 연출이 진짜 좋기 때문에 드래곤볼 좋아하시는 분들이 진짜 좋아할 수밖에 없는 게임인 것 같아요. 액션 너무 좋아. 모션이라든가 기본적으로 기술 같은 것도 전반적으로 다 고증이 좀 최저히 좀 되지 않았나요? 고증도 저는 뭐 고증이고 명확히 모르겠습니다만 보시는 분들이 크게 그런 말씀 없더라고. 그러니까 이건 연출이 좀 별로인 것 같은데 이런 얘기가 없었어 전혀. 그리고 맵 부서지는 기믹 같은 것도 되게 잘 돼 있어서 괜찮은 것 같고요. Gropis forcing the corner with movement and just going for the key blast wall. Just managed to get through, blocks the slide. Some Rekas to block, decides to spark. We don't block here. We just get out of jail. 이거 맞으면 가는데? He did it. That was invincible. Level 1 gets out the corner. And man, I feel like Andrew 21 Labcoat might have a good matchup against. Oh, never mind. The movement from Yasha just opening. 그래도 계속 들어가는구나. Yeah, but Spark is definitely going to save her. 저 시스템 이름이 갑자기 기억이 안 난다. Oh my god, you cannot chase that ever. Look at the damage. 근데 여기서 She's gonna build that second bar. Not gonna be enough to kill, I believe. Wait, the assist is back. Gets the Dragon Rush of the third bar. Wait, oh. 게이지 2개 더 I 있는데. respect that. Get that debuff super on Andrew 17. And look at the damage. Yo, that is the 21% special buff she gets on that level 1 command grab as well, man. So scary to think about. Yeah, that's the one. We talk a lot about that. 나왔다. But it's also a buff for her, right? Her special. Get that plus 21%. So it's a win. 입에서 밈이 나오면 강한 캐릭터야. Yasha sends out, guns out. Trying to go for the storms. Gropis blocking. 아니 얘는 빔을 대체 어디서 계속 쓰는 거야? And gets away this time. No command grab, but no punish from Gropis. Man, poor Super Broly. She only needs to spend 1 bar for a 21% damage special buff. And poor S Broly needs to spend 3 to take the shirt off and only get 5%. Man, it kind of sucks to be S Broly out here. 그 드래곤 파이터즈는 이런 식으로 루프 콤보를 쓰면서 약간 어시스트 불러가지고 콤보를 이어나가는 이런 부분이 그래서 마네케 파시던 분들이 많이 한다고 하더라고요. 그거랑 그 나는 처음에 드래곤볼 파이터즈 할 때 그 드래곤볼 다 모으면 신용 불러가지고 맞아 이거 소원 들어주는 게 진짜 좋았어요. 소원권. 네, 그 소원권 주는 게 진짜 좋았어. Good option from Gropis, and we're going 1-1 here in this EVO. 또 신용하면은 또 신지 840 본명인데. 그건 맞지. And watch out, that's gonna be tech. Great defense by Yasha. Going to wait, and we are going to get. 근데 대회에서 그런 장면을 보기가 되게 힘들어요. 잘 보이질 않아. So good. And look at this! Oh my goodness. Yo, 6k damage and a debuff. 7k. 그래도 드래곤볼 파이터즈가 지금까지 유지 보수를 계속 해주고 있다는 게 좋은 것 같아요. 아크가 대단한 거죠. 지금 유지 보수하는 게임 몇 개입니까? Exactly, it's so threatening. Just the options this character has, and she's got like 6 lows. She can just keep them. 물론 인원이 어느 정도 그게 돼 있겠지만. 그 길티 기어 스트라이브 업데이트도 하면서 또 스몰파 캐릭터도 나오면서 DNF 듀얼도 준비를 하면서 얼마 전에 또 이제 개발자 모집 공고도 떴단 말이죠. 드라곤볼 판타지도 있었죠. 죄송합니다. 까맣게 잊고 있었습니다. 귀라 이쁘더라고. 사람들이 원하는 캐릭터를 좀 더 내주는 게 맞지 않았을까라는 생각이 들기도 하지만 이것도 끝나나? 입에서 빔을 쏘면 살아남을 수 없죠? That spark to work with if he wants to build a combat there, but Yasha looking good. 지구야 인간이 미안해. 그치. 빔을파를 하면서 근데 지구가 아닐 수도 있어. 외계 행성일 수도 있어요. 근데 자꾸 파괴를 해 어쨌든. 연출 중에 그거 연출 생각난다. 마지막에
that we have not seen that grab yet, but she's just 빔 reminding us, 계열로 "Bro, 마무리를 I 하면은 grab you as well, man." 약간 지구 나오면서 And you know what? I haven't actually 그 seen 하늘이 much 갈라지고 of, 약간 그런 Gropius, 연출이 있었던 것 같은데. Margin 21. I haven't seen much of him play this. 그러면 드래곤볼에서는 정말 인간은 Oh my goodness, that was 그 so 누가 있는 크리링 크리링이 인간계 최강자. You guess. 만 Simple, it's math times. 편집반은 아닌가요? It works or it does not. 야무치. You just pick a side. 크리링을 최강자로 치는 것 같더라고요. 그 약간 사람들이 그래 무천도사. 천도사는 좀 인간계 최강은 미스터 사탄 아니에요? 사실은 전투력뿐만이 아니라 모든 걸 종합해봤을 때 사탄이 맞을 수도 있어요. 인간은 사회적 동물이기 때문에 혼자서 강하다고 모든 걸 해결할 수 없어. 그렇게 따지면 사탄이 좀 더 강할 수도 있어. 여기서 인문학이? With the key blaster, but he's most likely gonna need 3 touch unless he gets like level 3 into a medium starter. Behind this, gonna put the pressure. 일단 미스터 사탄은 마인부를 활용할 수 있을 정도의 정치력을 가지고 있기 때문에 굉장히 강력하다. 아, 천진반이 인간이 아니었구나. 그게 원래는 인간이었는데 나중에 설정이 바뀐 거야 그러면? One touch right now, Yasha forced to block. There is a spark. Still blocking. Plus 21 on block. 천진반이 인간이 아닌 걸로 밝혀졌어요. 외계인으로. Delayed the fight there and just got the extension this way, sending her down. 아니 눈이 하나 더 많다고 외계인 취급하는 거는 좀 아니지 않나? 눈이 하나일 수도 있고 3개일 수도 있는 거잖아. 그러니까 지구인이다. 그러니까 이제 그 저거 외계에서 왔지만 지구에서 헤어나고 자랐다. 그런 느낌이구나 그러니까. Break saves lives as always. And look at this. You're trying now to chase that Zamasu who is just flying around. 나는 제일 충격적이었을 때가 크리링이 사실 대머리가 아니었다는 게 밝혀졌을 때. As we buzz and there we go. The opening goes to Gropis to get the kill and win that exhibition. 크리링한테 머리카락이 있는 장면을 봤을 때 굉장한 충격을 받았습니다. 그거 약간 저기 사우라비스도 말랐을 때가 있었다라는 충격과 비슷한 부분 같습니다. 그 머리카락도 잘하는 데다가 심지어 준도 아니야. 근데 머리에 점이 찍혔어. Man, that's crazy, and I can't wait to see more for these guys. At EVO offline, it's gonna be so sick. 약간 충격이었습니다. 그거 점이 아니라 저거 아니야? 드래곤볼 그 육성후? 무슨 얘기야? 그 크리링 머리가 드래곤볼은 드래곤볼은 아닌 것 같은데. 아무튼 드래곤볼 파이터즈는 처음에 저도 좀 열심히 했는데 연출이 좋아서 내가 패배를 하더라도 아 연출 진짜 멋있다 이러면서 했던 기억들이 좀 많이 있네요. 네, 드래곤볼 사실 아픈 기억이 좀 있잖아요. 내가 얘기하기 좀 그렇지만 그거를 본인이 얘기할 거리면 안 되지. 실제로 아픈 기억이었다. 진짜 아픈 기억이었다. 말 그대로. 진짜 아픈 기억이었지. 근데 아픈 사람이 할 얘기는 아니지. 그것도 맞긴 해. 그렇지. 그것도 맞긴 해. 근데 드래곤볼 파이터즈가 여러 가지로 좀 이슈가 됐던 것 중에 하나가 소닉 폭스와 그 고이치의 대립이었는데 뭐 사실 고이치도 고이치지만 카즈노코가 되게 강했어요 제 기억에는. 카즈노코는 근데 솔직히 드래곤볼 파이터즈만 강했냐라고 하면은 그건 아니지. 그러니까 거의 모든 격투 게임에서 강했지. 네. Yeah, 카즈노코가 좀 중요한 대회에서는 되게 활약을 많이 했거든요. 그래가지고 실제로 뭐 초청을 받기도 하고 막 그랬었는데 거의 그 이제 시간 좀 지나면서 이제 고이치랑 소닉폭스 쪽이 네임밸류가 좀 더 높아지긴 했지만 그래도 카즈노코가
Yo, it was definitely one of the best 여전히 rivalries when it comes to like brand new. 아 그리고 드래곤볼 파이터즈 하면 또 감사하다. 씨름맨도 With that being said, 또 we 얘기를 안 할 talked a 수가 lot 없지. about what's happening with 씨름맨 Evo, 잘했잖아 또. the games that are 씨름맨 returning. 지금도 What 잘하지 않나? about the 하면은 schedule, Sejam? We need to know who's 씨름맨도 gonna be first, who's 그 gonna be 다양한 last, how 대전 is this gonna 경기 게임을 play out 다 when we actually 잘해요. come up to 전반적으로. Mandalay Bay, 기본적으로 Evo 피지컬이 좋기 2022. 때문에 How do we know how it works? the schedule? 굉장히 좀 잘 익숙해지는 느낌? We don't 네. know because the way Evo's schedule is going to work this year is that the game with the 그냥 most 전체적으로 그냥 손 대는 거는 다 열심히 하려고 하는 것 같아요. 요즘에 KOF 15 챔피언 간다고 한참 열심히 하고 있는 것도 예, 알고는 있습니다. the game with least registration and everything in between. So the games will be going on which game has the most 어떻게 가지? registration to close out. So it's going to be descending like that, which I think is really cool because in the past people have been like, this game has the most entrants. How come it's not the last game? Or 아, 챔피언 this is all 됐대. gonna work. 와. Like this. So now it's nice and easy. When registration closes, we will all know the order 참 for 신기해. Evo this year. So that's very important. We talked about the Melty Bloods. We talked 그렇게 about the Dragon Balls, the KOFs. The thing about it is, it's up to you guys to decide what their 목표를 schedule is 되게 going to 빨리 be. 달성했어, By signing 심지어. up for your respective game or games. 그렇게 You 오래 can 안 sign up for 했잖아요. multiple games, but do know that whoever has the highest registration 대단한 것 제일 같아요. 중요한 거 뭔지 알아요? to that final spot 뭔데요? on Sunday with the 지금 lowest 4시간 반 will be on 잡혀있는데 that 지금 first 2시간도 Friday 아직 안 됐다는 거예요. going out for 그러네요. Evo 2022. 12시가 안 됐네. Personally, I think it's good. Having a schedule like this really does lean it 나머지 on 2시간 the 반은 community 대체 of the 어떤 respective games 어마어마한 and everybody 것들을 out there to 준비했을까? actually make sure it shows up at the end. Yeah, and that's the cool thing is you just will know right away, like, okay, this is how it works. 그래도 it's very clean. It's very 지금까지 나온 게임들은 어느 정도 예상 가능했던 라인업이 아닌가 싶어요. 대부분 이제 신작이거나 뭐 업데이트가 됐거나 기존의 에보에 출전을 했거나 뭐 그런 종목들이고 이제 앞으로 어떤 게임들이 더 발표될지가 더 이제 주목해야 될 부분이 아닌가 싶은데 원래는 이제 스컬걸즈라던가 뭐 흔히 얘기하는 이제 말형이라고 부르는 게임도 있었고 예전에는 뭐 다이브킥 이런 것도 들어갔던 적이 있단 말이에요. 사이드 종목으로. Thank you, Sejam and Steve. I'm Dynamite, and I am more than pleased to announce that Grand Blue Fantasy Versus will be a 그랑블루 판타지 버섯스네. 2022. We're going to be watching a special exhibition match coming up in this fantastic game between Zombie Moo and Shuabu, two of the best. 중요한 게 뭔 줄 알아? 아크 게임 벌써 3개 들어갔어. You know what we got to do. Let's run some 아크는 introductions. 대체 Dynamite and I have the utmost pleasure of being joined by the one 그러면은 Ebonic Plague. Ebonic. 혹시라도 만에 하나 We're here. 이보에서 We made it. I'm Ebonic, and I have to 뭔가 업데이트 발표를 한다라고 했을 때 I have such a pleasure to 세 가지를 준비해야 된다. and being able to talk about Grand Blue Fantasy Versus being a main game at EVO. I was so elated to find 아니지. out, and I mean we're here. Just like 네 you 개. said, we made it. It's one of DNF those 듀얼이 things 아직 안 where, 나왔어요. you know, the games that came out during the really tough time of 2020, the community banded together to keep them alive, to be able to run tournaments all over the nation where it was applicable and all over the world in a lot of situations. So having it announced that Grand Blue has made it to EVO in 2022 as a main game is one of the most rewarding feelings I could imagine for both the people who enjoy playing the game and watching the game. And it's something that I hope that everyone out there is excited to see and just as excited as I am. Yeah, no, I mean, to touch on that just a little bit more, I mean, there was a point where Grand Blue Fantasy Versus had an online tournament maybe 3 times a day, every day for a good long while, right? This community sat down, they thrive, they continue practicing. Now that we have a few offline events coming back, they've been showing up in full force. And I mean, this has to be maybe the most exciting part about all of that longevity, right? Just being excited to finally hear that Grand Blue Fantasy Versus is on the main lineup. I cannot wait to see all of the intense action that we are going to be able to view at EVO 2022 for Grand Blue Fantasy Versus. But let's get a little bit of a piece preview of what that heat is like. We have Zombie Moo and Shuabu ready to go at it and show us what this game is all about.
Yeah, so Zombie and Shuabu are actually longtime training partners for this game ever since Shuabu, started playing this. If I'm remembering correctly, this is actually Shuabu's first competitive fighting game, period. Just straight That up. is impressive. Right? And That then is impressive. Zombie has been around for quite some time, right? These are two of the most 처음에 네. 할리호스트로 나왔을 때 물어봤더니 without further ado, we are in the match. 그 역해가 아니라고 하시더라고요. Cagliostro, of course, from Zombie Moo, and 6 from Mm. Shuabu. The story characters, both of these players have seen each 그쵸. other in CEO and Frosty Fausting top 8s. So this is a 겉모습만 familiar 역해다. not just in a training lab, 그러니까 but also 그 내면은 이제 할아버지가 들어가 있다. Yeah, this was 네. the grand finals of Frosty Faustings this year, and there we go. We see the Ablare. 저는 그래서 you guys 손도 안 know that 댔습니다. These two have played each other a lot, not just because they're training partners, but also because they run into each other in tournament. So you're gonna see a lot of those button presses out of pressure situations that normally you would probably be too scared to press. But there it is, the jump back on the teleport, already ready for it, and just an immediate 그리고 destruction of it. First round to Zombie. 사실 오른쪽에 있는 캐릭터는 제가 그랑블루 Certainly 판타지 loving to 버서스 challenge in bold places, especially 할 when they know the 때는 opponent is 한창 할 6, 때는 can be a scary 업데이트가 안 character 됐던 to mash 캐릭터라 against, and 굉장히 if you mess up 생소하네요. a huge 하지만 amount of damage, you see Shuabu 보통 trying to 저런 find a way in 장풍을 to 가지고 있는 avoid the 캐릭터가 setups from 나쁘진 Zombie. 않았던 Finally 걸로 gets 기억을 the 합니다. EX conversion to 대부분의 the 격투 corner. 게임에서. 시스. Wall dive putting in work, and now this is where you're going to see some of the heaviest pressure. That teleport right there is +1 on block if it's just done by itself. The frame trap 어디서 많이 coming in 보던 left and 장풍 right. This is one of the few 궤도거든요. characters with a true difficult to block mix-up in 6. But there it is, the teleport to get out. It does have a hitbox. Going to go straight into Super Skybound Art. Obviously not going to kill, but at least this puts you back in the game health-wise if you're Zombie. Absolutely. All right, Zombie laying down the setups once again. Great blocks from Shuabu. Not getting caught up just yet, but Zombie checking again on the landing with the light. 지금 봐도 그랑블루 Dashing up 판타지 the X 버서스 teleport, 시스템 innovation from 자체는 Shuabu. I love Shuabu's heads up 괜찮은 것 같아요. 그 저런 굉장히 긍정적인 시스템이죠. 그러니까 타입. 어떻게 보면 But it is 그 격투 게임을 to know when the teleports are 이 좀 시스템을 많이 걷어내고 네. 좀 약간 라이트한 재미를 느낄 수 있는 부분들이 충분히 많이 포함이 되어 있었던 게임이 아닌가. 그렇죠. 그 실제로 이제 방향과 이제 버튼을 통해서 기술을 쓸 수 있는, 그래서 대공기가 커맨드가 익숙하지 않은 사람도 간단하게 기술을 낼 수 있는 그런 시스템이기 때문에 좋은 것 같아요. I gotta commend the way Shuabu has been fighting these webs at the bottom, but unfortunately for him, Zombie has been just going, okay, well you're fighting the webs, right? So like that's normally the way I stop people from playing neutral. So I'm just going to hit you for trying to be able to negate those, to try and get around those, right? And it's been paying off such big dividends. Yeah, exhibition point here for Zombie Moo. 혹시 그 그랑블루 판타지 그 모바일 게임을 안 해보셨나요? 저는 그랑블루 catching Zombie Moo trying to jump out. 언어의 장벽이 있기 때문에 And on the counter hit frame trap right there. 접속만 해봤습니다. 해보긴 해봤던 얘기군요. 접속만 해봤습니다. 예. 네. 그리고 그 사전 정보를 좀 조사해 봤더니 굉장히 굉장한 시간과 노력이 필요하다. 따라가기가 뭐더라? 힘들다. 그 그랑블루 판타지 하시는 분들이 맨날 얘기하는 게 저는 안 해봐서 잘 모르는데 네. 고전장? 아 그렇죠. 고전장에서 뭐 도망가지 마라 뭐 맨날 그런 얘기 하더라고요. 네네네. 그래가지고 그 게임이 그 그랑블루 판타지 버서스 나올 때는 이미 그랑블루 판타지 IP 자체가 워낙 오래됐기 때문에 그 신규 유저가 좀 쫓아가기에는 좀 갈 길이 멀었습니다. 그래서 굳이 But eventually could not react to the final tech. Shuabu, I can't believe it has stayed alive in this set. Listen, Shuabu has hung around. 여러분들이 just to 많은 see 정보를 if 또 they can 주시고 make something happen. 계시는데 Finally is getting in 네, on 정보 공유 Zombie Moo once 감사합니다. more. EX back, but 내일부터 Zombie Moo out of the 8주년 corner, such 이벤트 a heads-up player, 뿌린다고 knowing to 하네요. get out of the danger 근데 zone immediately with 이것도 those teleports. 저기 역시 아크 시스템웍스가 만든 그 이 전에 소개됐던 드래곤볼 파이터즈와 같이 그 실제로 그랑블루 판타지 하시는 분들이 연출에 대해서 언급을 하지 않으시는 거 보니까 충분히 또 고증이 잘 된 것 같습니다. 그 고증을 위해서 대단히 신경을 많이 썼다고
얘기를 들었던 것 같아요. 그런 그 불만을 한 번도 들어본 적이 없는 것 같아요. 그러니까 뭐 이걸 왜 이렇게 만들었지 이런 게 없었어. 아예 애초에 그랑블루 판타지 하시는 분들도. 원작을 하시는 분들이 만족할 수 있을 만한 퀄리티로 만들었다고 듣기는 했거든요. 굉장히 깐깐하게 감수를 했다. 검수를 했다. Excellent job taking the exhibition. Incredible play. 그만큼 정성이 많이 들어간 게임인데 게임 퀄리티에 대한 부분들은 의심할 여지가 없다. 네. I mean, Six is one of those characters that just wants to be all up in your business. 사실 And Zombie was not having anything of it. And you spoke to it 오이 earlier, 연출은 Ebonic, 진짜 saying 잘 that 만들었어요. These two players play each other a lot. So you're able to catch a lot of those habits when you see the person that you've been training against often start to go to 제가 the well 처음에 one too 했던 many times. 캐릭터가 이제 Yeah, I mean, you kind of saw it in the way that 샤를로테였는데 그 엑스칼리버를 처음에 맞췄을 때 그 감동을 지금도 잊을 수가 없습니다. And things like that, right? That's when Zombie was like, okay, we've been in this situation a number of times, and you can tell because he would immediately decide 방력이 아주 to 그냥 to catch the run up, or he would try to set up a spear from you trying to negate the web or whatever, right? Everything just seemed to be there. The only time that the web seemed to be not a total factor in the play was that one that Shubu was able to kind of negate and just get as many. 저도 그랑블루 판타지 버스 저 그랑 했거든요. 그랑 강캐죠. 강캐죠. 저 멀리서 그랑 킥으로 덮어놓고 들어가던 그 기억이 떠오르네요. 그랑 킥. 맞으면은 이제 구석에 몰려서 콤보를 한 세트 맞는 훌륭한 기술이죠. Whenever the EX dives or 콤보도 되게 간단해. coming out to try to keep Zombie trapped in the corner. 좀 좋은 캐릭터들이 전체적으로 다 그냥 강한 부분들이 있었어요. Some of the craziest players that are going to be at EVO, because I can't imagine they would miss this. No, not at all. And look, if you want to take part of the action, be sure that you register for 잠시 Grand Blue Fantasy 냉장고 좀 Versus 다녀오겠습니다. at EVO 2022. Maybe you'll run into Zombie Moo or Shuabu. Good luck if you do, but we'd love to see it, and hopefully you enjoyed the exhibition match. Steve and Steve, take it away. Grand Blue Fantasy Versus makes its appearance at EVO 2022, and I feel like it's rightfully so. When the game released, it really got hit by like real world standards because of the lockdown and the 디라가 situation. 이쁘더라고. However, it did not stop the community or the developers from going in on the game. 그냥 캐릭터들은 다 잘 뽑았어요. 그랑블루 판타지 버스. A lot of 버서스. community support, and I'm really happy to see that this game is going to get an offline showing as 좀- it should, because there's a lot of players out there waiting for it. Yeah, I mean, there's a lot of incredible games that make it. 바자라가 같은 캐릭터도 잘 만들었으니까. Personally, you have to really root for Grand Blue on this one, right? Because it came out right before COVID was really a big deal, so we didn't get a lot of international competition. 근데 웃긴 게 And despite that, people really 처음에 loved it. I mean, it's a really fun 샤를로테도 셌는데 really fun to 제가 watch. 중간에 바자라가로 바꿨단 말이에요. feels so right that we get the opportunity 근데 to have an 바자라가가 international competition like this. at 그때 everybody there playing 제가 한창 and as you 하고 said, there have been so many new 좀 characters. 재밌게 하고 있을 때 갑자기 북미 쪽에서 우승자가 나오기 시작하더니 예 강캐가 되더라고요. 사우라비스의 격투 게임 픽은 믿을만하지. 그러니까 개인적으로는 캐릭터 선택하는 거부터, 그러니까 뭐 재능이 있다라고 한다면 우리가 게임을 할 때 캐릭터 선택하는 것도 능력이라고 생각을 하거든. 네, 근데 사우라비스는 정말 그런 이 안목이 탁월해요. 아니 그래가지고 상대적으로 내가 못하겠는 거야 바자라가를. Is there going to be an artist 비교되잖아요. around buying prints? I want to sell prints myself there, or stickers, or you know. 잘 집어주셨는데 그리고 사우라비스가 고른 거는 다음 작품엔 안 나와요. Seeing all the cool things there and checking it out, I think that's always. 그 업데이트에 좀 누락될 수도 있죠. 근데 지금까지 그러면은 자 스트리트 파이터 5, 철권, 킹 오브 파이터즈, 모탈 컴뱃, 멜티 블러드, 드래곤 파이터즈, 그랑블루 판타지 버서스 에서 빠진 게 있나요 혹시? 아니요, 다 말씀해 주셨습니다. 7개. 아 길티 기어 스트라이브.
area, and you see like a sick poster, you're like, I know the perfect. 큐티어스 spot for that. It's gonna 라이브까지 be cool. 8개 종목. Gotta hang that up. So I think that's always one of the most fun parts. If you think about what happens at any fighting game event, I feel like it's so integral to 이미 have 하나 that community 하나 area, as well 더 as 남았나 far as 이제 뭐 alleys, 얼마나 your 남았죠? vendor spots, as well as like 근데 you said, 하나가 더 working with some of the 남았다라고 developers to get 하기에는 some cool 시간이 stuff in there as 지나치게 well. 많이 So, in all 남아서 honesty, this EVO is shaping up to be pretty ridiculous when it comes to not only attending to 어떤 play, 게임이 but attending 들어갈지. just to hang out, see, and like involve yourself in the community. Yeah. Speaking of which, it's time for our final game announcement. at 파이널 EVO. 게임 So 어나운스. Let's head on over to none other than Sharpie for our last game at EVO this year. Thank you so much, Tasty Steve and Say Jam. I'm Sharpie, and I am so incredibly pleased to announce 근데 that 스컬걸즈 Skullgirls 얘기가 will 좀 be an 나오고 official 있는데. main game 네. at EVO 2022. Here to announce the news with me is my 스컬걸즈 favorite 세컨드 co-host and co-friend and co-commentator, as well as the 나왔습니다. only voice of Beowulf. How are you doing today? 스컬걸즈구나. 그러네. 말씀하신 부분들이 많네요. Because we just heard some incredible news. I mean, 2022 yet again. 그러면 총 9개 back-to-back main 종목. game status. Oh, we've come a long way. 그 I'm really excited about this, Kai. 메인 Last 타이틀이죠? year was the very first year that 메인 타이틀 Skullgirls 9개 had been 종목이 included inside of the main 확정이 game 됐네요. at EVO, and this year to come back in such an aplomb. Now we have a high stakes, amazing, exclusive exhibition match here between Evil Geniuses to Kill Sage 그 as well 블레이블루 as 말씀하시는 Cloud King. 분들이 But before we get 계시는데 into that, I want to talk about some of 이거는 our favorite 좀 어쩔 수 없는 부분 아닌가 싶어요. 왜냐면 아크 시스템에서 관여한 게임이 이미 지나치게 많이 들어가 있다. back during 2021 during the Skullgirls qualifiers where we got to see a moment of 들어가면 tournament 좋지. pressure actually hit one of the 그렇긴 players. 한데 예 물론 그렇긴 합니다만. Alright. 어? You don't know any songs, hero. you got the very first 연주가 가능한 게임이다. Yeah, he just let that rock. a level 5 big band combo. 대전격투 게임이지만 음악을 연주할 수 있다. How are you just gonna do that? Everybody has a big band song to play, and finally, this person got their chance. 저도 사실 저 캐릭터 하나 때문에 스컬걸즈가 좀 땡기긴 했어요. No songs to sing? Come on. 연주하는 것 때문에. 네, 빅밴드. What a moment, am I right? Honestly, 그러니까 원래 좋아하시잖아요 그런 거. 그렇죠. 리듬 게임도 좋아하시잖아요. 그렇죠. 예전에 그 압구정 조이 플라자 같이 많이 갔었거든요. 아, 그죠. 거기 딱 가면은 이제 맨 처음에 하는 게임이 비트메이니아 2DX. 그렇죠. 2DX는 소중하죠. I'm picking the 2014 side tournament as a whole. That EVO side tournament, it was a bittersweet moment. It was an official side tournament. 그러고 보니까 그리고 그 다음에 하는 게임이 사무라이 쇼다운 센. But we just weren't ready. We were ready then, right? 기억이 안 나는데요. 그런 게임은 없었습니다. So we took that, we built over time, and years later, 있었지만 back-to-back 없었습니다. main game status, that's the reason that's my favorite EVO pick. 국내 기판이 Sharp relief, come a long way. 한 대밖에 없었나? Great moment as an entire. 나는 조이 플라자에서밖에 못 봤어. 저도 거기서밖에 못 봤어요. 그래서 Skullgirls have taken to get to now. I mean, 네. do we need to show the people? I think we do. Why don't we go ahead and take a look at this amazing exhibition match once again between Evil Geniuses to Kill Sage 그때 and 기판이 아마 타입X였나 그래가지고 뭐 들어올 만하긴 했어요. Oh man, of course that heavy kick doing work, but the assist, you can't beat that assist. Come on, get out of here. Oh, Get out of here. Whew. 3 skull seconds and we're double 아 근데 snapping. 스컬걸즈도 와 무섭다. 어마어마한 게임이에요. Ooh, fantastic incoming there from Cloud. Isn't able to get the mix. How'd you block that? Oh, IADs. 아 근데 나는 저렇게 캐릭터들이 막 머리카락이 주먹으로 돼 있고 그런 부분들이 약간은 좀 이질감이 들어가지고 좀 익숙해지기가 좀 힘들더라고요. How can you block? 그리고 그 스컬걸즈가 히트박스가 좀 다른 게임들하고 다른 걸로 알고 있어요. 그래가지고 눈에 보이는 대로의 거의 히트박스를 가지고 있는 걸로 알고 있는데 그거는 오히려 직관적인 거 아닌가? 네.
Absolutely. Sage's timing inside this game is bar none, and his Philly especially does a great job. 근데 그래서 그런지 좀 다른 게임들에 비해서 좀 짧게 느껴지는 그런 부분이 좀 있었어요. 처음 했을 때. Val being the only character who can revive, about to get a kill here. 3 meters, can't spend any meter here if you want that revive eventually. Can finish the combo, no biggie. Very nice. Okay, still got a little bit to go. Gonna have to mix twice. Oh, Helm! 아이고. Thine Helm has been splitted. Incoming jumping HP, fantastic. 스컬걸즈 나오고 나서 곰곰이 생각해 보면은 약간 스컬걸즈 그래픽이 미국 카툰 그래픽 같은 느낌이 있잖아요. 그래가지고 그런 느낌으로 나온 대전격투 게임이 있었나 생각해 보니까 없는 것 같더라고요. 되게 신선했어요. Kai, what amazing 네. Philio work we saw there, honestly. This is something that I've 하지만 come to 처음에 associate with 이제 Sage, and rightfully so, in the modern era. His Philia is ballistic. 어떻게 보면은 스컬걸즈도 마데캡의 어떤 대안으로 많이 선택을 했던 그런 게임인데 그런 부분 때문에 그런지 그 섣불리 손대기가 무섭더라고. There's a much different pace. Not willing to go in. Let's slow it down. That's what Cloud's thinking. 약간 이런 그 북미 감성의 애니메이션 캐릭터를 채용한 게임들, 펀치 플래닛? 어떤 게임이죠? 있어요 그런 게. 확실한 건 대전격투 게임은 아닌 것 같은데? 대전격투 게임 맞아요. 아 진짜? 왜 나는 펀치 플래닛? Using all that extra dizzy. Cloud, even with the bile, thought that would be enough to kill. Not quite. 오락실에 없는 게임인가? 자. 스팀에 있습니다. Very atypical drop there. Oh, speaking of atypical drops. Get a little fancy free now. 빅밴드 좀 보고 싶은데 아직까지는 안 나오네요. Nice. Other side, and again another drop. A little bit of nerves. Old pals playing. Okay, Valentine. Okay, Valentine. 그러니까 스컬걸즈 보면은 때리다가 다시 지상에서 맞는 그런 파트들이 있거든요. 네, 그런 부분들을 잘 모르겠어요. This time, so we may not even see an opportunity to use it. We'll see. Oh, barely on the outside to confirm. 뭔가 되게 좋아 보인다. 빅밴드? 닌자 같은 애. 아, 아마 빅밴드가 더 좋을 거예요. 좋아 보인다. All business. All business. 잘 모르겠지만 빅밴드가 더 좋을 거예요. Yes. No, I loved that one. Combo, one reset, you're done. 아이고, 끝났나? Just going level 3. Yep. Beautiful there. Cloud going ahead and tying it up 1-1. Kai, I did not expect that because of the literal speed with which Sage disposed of Cloud last time. 제가 알기로 스컬걸즈도 온라인 플레이가 굉장히 쾌적한 걸로 알고 있는데. Yeah, absolutely. So when things go wrong early on, it can change the entire pace of the match. Cloud getting double snapped in 3 seconds. 제가 실제로 온라인은 저는 트레이닝만 좀 해봤기 때문에 실제로는 어떤지 좀 궁금하긴 하네요. And here we see a much more aggressive round start from both players. Right here, Sage not being 네트워크가 진짜 좋다고 알려져 있거든요. Oh, the vials! Let's go. The vial set play. Oh, that double step would have been huge. 보면은 캐릭터가 화면에 한 4개씩 동시에 나오고. Double, just by the daylights. Cloud forgot that Annie assist was a double punch and only blocks at the first hit, and is now, unfortunately, reaping the rewards from that. Luckily. Yeah, plenty of damage here. Luckily, he was able to turn around. Yeah. Very nice. 이거 방금 이런 부분. Yes, 분명히 공중에서 때리고 있었는데 다시 지상에서 만든 것 같은. Dizzy got to do something here. Let him come out just a little bit. Oh no, the assist game. 약간 이런 게 좀 처음에 좀 트레이닝 할 때 적응하기 힘든 부분이었어요. Tags the assist. Very nice. Little bit of damage. Oh. That's we're getting a lot of mass supers right now. Yeah. Nice, good conversion. We're gonna build 1 meter here.
저걸 머리 위에 쓰고 있는 거네? 주먹을? 분리가 되네? And gets all the counter hit damage from this. Yes. That's 아이고 gonna 이게 kill. 끝난다고? Beautiful, wonderful. Hey, way to even it up. Two characters. Oh, snatched. Okay, just kind of flowchart here. Oh, that could have been way worse. Mm-hmm. 야, 역시 Oh, yeah, that double is just sitting there. Ooh. Almost punished that crescent, just trying to approach. Tried A to little push bit a too button, but greedy you there. had to know Ban would be there. Like a good neighbor. 그냥 이렇게 콤보를 쓸 때는 순간적으로 이제 조금씩 이제 Has the meter to kill here. 버튼을 누를 만한 타이밍이 보이는 것 같기도 하다가도 This is the reveal And show. uses the baby. opportunity No to messing also around get here. up. For sure. 또 익숙해질 때까지 시간이 오래 걸리다 보니까 Oh, very weird hit. 어려웠던 것 같아요. Now we're in the scramble. Cloud building up meter. Probably won't get to 5, but it still could happen. Oh, that hit's not good. It's gonna build 2 meters here, so DHC might be enough. 와. 다시 뛰었어. Very 와. slight meter. Has Oh no, with the drop! Oh, goes for the grab. Wow. 아. Right back into his loving 리셋돼서 arms. Cloud says, I didn't even want to win that one. Here you go, bro. 리셋돼서 마무리가 됐네요. Moments like that are why I'm so incredibly excited to see Skullgirls at EVO again this year. You know, there are so many fantastic moments that Skullgirls is going to be able to create on the main stage, and I'm just excited to see them happen. No kidding. And everybody out there, don't forget to register. Maybe the moment you have at EVO will be the one everybody remembers. For sure. But you know, we are out of our time here, so let's go ahead and pass it back over to Tasty Steve and Sejam. And there you have it. The Skullgirls launch party is still rolling. 일단 뭐 마지막이라고 했으니까 그러면 이제 결정은 됐네요. 종목은 종목 9개 전부 확정이 됐습니다. And on top of that, they're still having a lot of activity tournament-wise. 스트리트 파이터 5, 철권 7, 길티 기어 스트라이브, KOF 15, 모탈 컴뱃, 멜티 블러드, 타임 루미나, 드래곤 파이터 Z, 그랑블 판타지 버서스, 스컬걸즈까지 총 9개 종목. Yeah, the first time it's there as an official game. It has been a community game there a bunch of different times, but an official EVO title. 그리고 날짜는 앞서서 미리 공개가 됐었고요. 공지가 됐었고요. Highly recommend trying it. It's really, really fun. The community is 뭐 이게 시국이 어떻게 흘러갈지 모르겠지만은 일단 뭐 오프라인으로 됐으면은 좋겠다라는 생각들이 있긴 한데 또 그때 가봐야 알 것 같기도 하고 일단 장소랑 날짜는 공개가 된 상태이긴 하니까요. Yeah, check out all this cool stuff, and it's like teaching 만달레이 me 베이. about the game. Everybody was so kind. It was really, really fun to play the game. Highly recommend it. It's a blast. So that's our last game. That's it? Here at EVO. That is the 8월 last. 5일부터 7일까지. A lot of games. There's a lot of games, and to go over all the details and everything that we had before, there's going to be a community area that has community tournaments and casuals that is bigger than Combo Breaker in its entirety. In its entirety. Not counting the tournaments and like. 8월 5일부터 7일인데 미국 현지 시간으로는 금토일이거든요. 그러면은 A real arcade cabinet bearing. 우리나라에서는 이제 수요일 날 출발하는 비행기가 있었어요 예전에는. 지금도 있을지 모르겠지만 네. 지금은 아마 예약 그 일반 여행이 있었어 라스베가스로. 네, 직항이 있었어요. 일반 여행으로 예약 자체가 안 될 거고 지금은 아직까지는 안 될 거고. It's a bigger venue, and there's 9 games for you to check out, and you can go check out all the community stuff that's going to be going on too. So if your game's not a part of the 지금은 경유해야 된다고요? 근데 이게 풀릴 수도 있어요. 시간이 지나면은 풀릴 수도 있다. 그러니까 직항이 좀 저렴했을 때는 이제 100만 원 초반 정도였거든요. 왕복. 그렇죠. Let's go down the list one more time for you guys at home. 정리를 해주네요. 스트리트 파이터 5, 길티 기어 스트라이브, 모탈 컴뱃 11, 테켄 7, 키오 파이터 15, 멜티 블러드, 드래곤볼 파이터즈, 그랑블루 판타지 버서스, 스컬걸즈. Melty Blood Type Lumina, Dragon Ball Fighters, Grand Blue Fantasy Versus,
And last but not least, Skullgirls Second Encore. Now a part of EVO 2022, and that will be your 9 games. That will be your lineup for EVO. I can't wait to see you there because I'm going to be there. Sayjam, are you going to be there? Absolutely, I'll be at EVO this year. It should be a blast. And there's even more great news, Steve. There's even more great news, which is a lot of people are like, okay, I heard all this EVO.gg news, 사이트에서 water, 바로 I 지금 can go 등록을 there, 할 수 there's 있다고 video 하는데요. games, vendors, all that kind of stuff. 근데 But importantly, a lot of people are like, I missed some of 등록을 할 this, 수 or maybe I don't know 있어도 what's going on. Where can I find more details? 갈 수 있을지는 EVO.gg, 모르겠다. where registration is live now. You can sign up right now. You're like, okay, I want my game to be the last game at EVO. I'm registering right now. Me and all my friends are going to register, and we'll see you there on Sunday. So that's the plan. You can go register right now at EVO if you're interested. Well, I've had a dope time here. Absolutely amazing to see you again, my friend. I'm glad you're doing well. And to everybody out there that I will be seeing at EVO, I can't wait to go there in person at Mandalay Bay, August 5th through the 7th. You guys, like we said, you can sign up now. And until next time, peace. 마무리인 것 같은데요? 일단은 레지스터 투데이 at evo.gg라고 써 있는 거 보니까 등록을 하라고 일단 알려주고는 있습니다. 저도 봤는데 스매시 사이트로 링크해주는 부분이 있거든요. 그래서 궁금하신 분들은 사이트 들어가셔서 레지스터 나우 눌러보시면 됩니다. 이렇게 됐네요. 오늘 일단은 뭐 종목 얘기하고 그리고 이제 그 간단한 저거 시범 매치 네네 좀 보고 마무리가 됐는데 2시간 좀 넘게 걸렸네요. 예. 괜찮네요. 뭐 들어갈 게임들이 들어갔다라고 생각이 들고 그래서 이번에는 그래도 좀 어떻게 좀 뭐 선수들도 가고 뭐 저희도 뭐 갈 수 있으면 좋겠지만 뭐 중계가 있으면은 그렇지 못할 수도 있겠고 그렇죠. 상황을 좀 보고 조금 더 괜찮은 상황에서 좀 오프라인 이벤트들이 계속적으로 활성화됐으면 좋겠다라는 바람이 있습니다. When it was not initially 지금 announced 이거 for the last EVO, 코스트림이 다른 사이트로 이제 링크를 해줬는데 좋습니다. 일단은 정지를 하고 네네네. 영원히 나오고 있네요. 몇 개가 나오는 거죠? 영원히 나올 것 같습니다. 감사합니다. 알겠습니다. 자 이렇게 놓고 마무리를 하죠 저희도. 오케이. 오늘 9개 종목이었나요? 총 9개 종목. 9개 종목. 또 결정이 됐고 다시 뭐 어나운스먼트 한다 그래서 저희도 이제 같이 보긴 했는데 좀 확실히 뭐 에보가 뭐 이런저런 뭐 얘기들도 좀 많았지만 결과적으로는 뭐 격투 게임 토너먼트 중에 가장 기대할 수밖에 없는 토너먼트지 않나? 그렇죠. 아무래도 워낙 이제 이런 코로나 사태 이전에는 가장 명예로운 토너먼트, 가장 큰 규모의 토너먼트였으니까요. 상금도 좋고. 그러니까 총 이제 참가 인원과 이제 관람객을 포함하면은 이제 10,000명 이상의 이제 인원이 이제 이 이벤트를 위해서 라스베가스에 방문을 했었고, 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 라스베가스에서도 이제 예선 장소 같은 거를 좀 넓은 데를 좀 어느 정도 좀 지원을 해줬던 것 같아요. 왜냐하면은 거기 약간 라스베가스에 체육관 있는 그런 데서 예전에 예선전 하고 그랬었거든요. 그렇죠. 그래서 뭐 워낙 장소는 넓어서 화장실 가려고 그러면 한 1km씩 걷고 그래야 돼서 나중에 혹시 해외 대회 나가실 분이 계실지는 나갈 수 있을지 없을지 아직 모르겠지만 나갈 수 있는 상황이 되면은 약간 팁 같은 걸 한번 정리를 해야 될 것 같아요. 토너먼트를 준비하는 우리의 자세. 넓긴 넓어. 하여튼 오늘 오전부터 여러분들 시청하시느라 고생 많으셨습니다. 내일은 저희가 이제 스트리트 파이터로 진행한 온라인 워리어 있고요. 네네. 저녁 9시부터. 온라인 워리어 관심 있으신 분들 시청 그리고 참여 부탁드리겠습니다. 올해 이보에도 스트리트 파이터 5가 들어가 있다. 그렇죠. 네.
식스 발표했지만 올해까지는 일단 진행이 될 것이기 때문에 네네. 예. 또 저희도 계속적으로 토너먼트 할 거기 때문에 많은 기대 부탁드리겠습니다. 그리고 주말에 12일과 13일에는 그 일본의 그 아시안 게임 대표 선발전 재팬 오픈의 중계가 예정돼 있습니다. 맞아요. 그래서 그 한국어 중계를 이제 허가를 받아서 스피릿제로 채널을 통해서 이제 같이 보실 수 있으면 좋겠고요. 그러니까 와서 봐주셨으면 좋겠고요. 아시안 게임 대표를 일본에서 2명을 선발을 하는데 이제 다른 국가들도 거기에 맞춰서 어느 정도 이제 그 대표 선수들을 선발을 할 것 같아요. 그러니까 일본에서 2명을 뽑았다는 얘기는 다른 나라에서 더 뽑는 것도 이상하잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 각 국가별로 아마 2명이 될 거라는 예상이 될 거라고 예상이 되고, 그리고 작년 프로토어에 활약했던 이제 4명의 선수들과 이제 첫날 이제 풀을 통과한 예선을 통과한 4명의 선수들을 합쳐서 이제 총 8명의 토너먼트 8명이 토너먼트를 통해서 2명이 선발이 되는 거기 때문에 굉장히 치열할 거고요. 상금이 또 생각보다 셉니다. 총 1등 상금이 100만 엔에 준우승 상금 50만 엔. 괜찮네. 네. 우리나라 돈으로 한화 금지. 우리나라 돈으로 약 1,000만 원 그리고 약 500만 원 정도의 상금 플러스 국가대표 이제 9월에 열리는 이제 항저우 아시안 게임의 국가대표로서 활약을 하게 됩니다. 그래서 이제 아시아 지역들의 많은 선수들이 이제 아시안 게임에 참가하기 위해서 예선들을 치를 거기 때문에 저희도 관심 있게 지켜보고 있고요. 주말에도 내일 온라인 어리오 그리고 주말에 재팬 오픈도 많은 시청 부탁드리겠습니다. 네, 온라인 어리오 참가 꼭 부탁드리겠습니다. 많이 여러분들 참가해 주세요. 참여를 부탁드리겠습니다. 기다리고 있습니다. 네. 네, 감사합니다. 그러면 뭐 마무리하시죠. 네. 마지막으로 저는 사전 투표를 했지만 오늘이 투표일이죠. 예. 다들 투표를 꼭 하시고 그럼 여기까지 방송을 종료하도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.